அன்னபூரணி சாரதாமணி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி அன்னபூரணி ஐயமென்றும் இல்லையம்மா உன் அன்பின் மீதிலே ஐயமென்றும் இல்லையம்மா உன் அன்பின் மீதிலே உங்கள் ஐம்புலனை பறிகொடுத்தோம் மாயை உலகிலே எங்கள் ஐம்புலனை பறிகொடுத்தோம் மாயை உலகிலே அன்னபூரணி அம்மா சாரதாமணி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி அன்னபூரணி ஒன்று என்று பேசுதம்மா வேதங்கள் உண்மை ஒன்று என்று பேசுதம்மா வேதங்கள் உண்மை ஓம் சக்தி என்று பாடுகின்றோம் பக்தர்கள் உண்மை ஓம் சக்தி என்று பாடுகிறோம் பக்தர்கள் உண்மை அன்னபூரணி அம்மா சாரதாமணி அன்னபூரணி அம்மா சாரதாமணி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி சிம்மவாகினி அம்மா சீதளாபுனி சிம்மவாகினி அம்மா சீதளாபுனி சிவசங்கரியாய் உலகை காத்து அழிப்பவளும் நீ சிவசங்கரியாய் உலகை காத்து அழிப்பவளும் நீ அன்னபூரணி அம்மா சாரதாமணி அன்னபூரணி அம்மா சாரதாமணி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி நீ அம்பிகை துர்கா பெயரில் அசுரநாசினி நீயே உந்தன் விதியை படைக்கும் ஆண்டவனாகின்றார் நினைத்தால் அதனை மாற்றியமைத்திட தகுந்தவனாகின்றார் நீயே உந்தன் விதியை படைக்கும் ஆண்டவனாகின்றார் நீ நினைத்தால் அதனை மாற்றியமைத்திட தகுந்தவனாகின்றார்
படைக்கும் விதியை தவிர வேறொரு விதி இல்லை. இதை நாமே உணர்ந்தால் பிறர் மேல் பழியை சுமத்திட வழி இல்லை. நாமே படைக்கும் விதியை தவிர வேறொரு விதி இல்லை. இதை நாமே உணர்ந்தால் பிறர் மேல் பழியை சுமத்திட வழி இல்லை. எண்ணம் எண்ணங்கள், நாம் பேசும் வார்த்தைகள், செய்யும் காரியங்கள் எல்லாம் விதியின் காரணங்கள். எண்ணம் எண்ணங்கள், நாம் பேசும் வார்த்தைகள். Claro. சொல்லுங்க, ஆரம்பிக்கலாம். கிளம்பு மகாராஜ் கிளம்பு. ஹரி prayer. Oh.
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने स्थापकारिणे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। Welcome address, Mr. Nakiran, President of Ramakrishna Mission, Students Home, World Boys Association. Nakiran, please. Ellarukkum namaskaram. A warm good evening to all my old colleagues, old friends who have come here and who are all watching in live telecast in YouTube. Revered Secretary Swamiji, revered Sutapananda Maharaj, who has come from Ramanathapuram, who will be our chief guest for the home day function, and all other monks of our students home and Ramakrishna order, all my friends, a warm good evening to all. So way back in 2016, Swamiji asked us to take some active participation in the World Boys Association activities in support of our students home activities. So we team of people, myself, Mr. Balaji, Mr. Gopal Krishnan, Satyamurthy and all other friends, we took over the responsibility of doing some service to our home. And with the blessings of Guru Maharaj and active guidance and blessings of our Secretary Maharaj, lot of activities were carried out. Few among them was tuition centers in the very rural areas where the rural children were not having any set of discipline life and all. We took over as a target, and tuition centers are conducted in currently due to COVID and all 6 units, about 350-400 students are getting benefited, and World Boys Association is actively supporting and managing that. And the next is medical camp. Very regularly medical camp is being conducted with the help of HCL Foundation, financial support of HCL Foundation and volunteer participation and doctors from Stanley Hospital and all. And this year, last year, 6 medical camps were conducted with the beneficiary of more than 1,000 people. Then another, to continue the Jnana Dhanam to all of our old students, one of the important activity we were conducting is monthly satsang programs. Every month, generally in the 4th Sunday or last Sunday, evening 2 hours, 6 to 8 satsang programs are conducted. And these are all the few activities we are carrying out regularly. And another is, with the support of our World Boys Association and contribution, we were given Pongal gift to the tuition center boys. More than 600 children, we are given new dresses and all. So all these activities will be elaborated when the presentation is made by our secretary. So with this small information, I welcome one and all
to the Old Boys Association meeting today, and I wish the meeting to be very successful. And this meeting is followed by our home day celebrations by 5:30. And one more point I wish to say is, we are happy to see the Silver Jubilee batch of 1997. They have come in very good numbers. I extend a warm welcome to all, and I hope with the blessings of our Swamiji, they will be doing immense service to the students. So, yeah, some students who have completed 50 years, 1972 passed out, Golden Jubilee students have also come. So I extend a very warm, hearty welcome to all. And one more information, in my batch 1978, we passed out SSLC from this school, and 10 of my classmates have come. So all 10 people, on my personal behalf and association, I welcome you. Extend a warm welcome. So with this, I wish to give it to Mr. Balaji for next. Thank you. Thank you, Nakiran. During the last 1 year, some of our senior students, old boys, have attained the lotus feet of Guru Maharaj as a mark of respect. Now we pay homage. Mr. Kailasam will read out the names and then followed by a brief silent homage. Kailasam, please. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இப்பொழுது நான் முதல்ல படிக்கிறேன், நேம் படிச்சிடுறேன், படிச்சுட்டு தென் வி வில் கிவ் த கண்டலன்ஸ். ஓகே. மிஸ்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி 1988 பேட்ச், கே மல்லையன் 1966 to 70 பேட்ச், எம் சுந்தரராஜன் 1950 to 1953, பி கே ராமநாதன் 1947 to 1957, T. Kannan 1962 to 1965, S. Rajkumar 1991 to 1992, R. Ramaswamy 1961 to 1964, Manimaran 1997 to 2000, Mr. P. R. Srinivasan, அவர் யார் இல்லை, he is 95 years old, he passed away. Lakshmi Narayanan 1959 to 1962, Mr. Sengutu Vel 1980 to 1988, Mr. Timmayan 1980 to 1988. Total of 12 people நம்ம old students passed away this year. நம்ம இப்போ we will mark up thing, we will condolence தெரியும். Okay, we will start now. 1 minute. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Every year, many of our old students, or all the old students, are maintaining relationship and contact. Now, home, why we are calling home is the bondage is there for throughout the life. That is the significance. That is why we are not calling as a alumni association or something. So in that context, lot of old boys are coming forward and giving substantial monetary donation year to year. Many people have contributed in terms of endowments, and which is growing as a tree, like ஆலமரம் மாதிரி அது வளர்ந்துட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க.
Usually we used to talk to them, bring them and family members. We used to honor, Maharaj will honor with shawl and things like that. For obvious reason, we are not able to get all the people present here. So continuing our tradition and custom, so we would like to read out the names which can be motivated. I request Mr. Ravi to read out the name and whatever the contribution as part of it. Ravi, please. Revered Swamijis, respected dignitaries on the dais and off the dais. As Sri Balaji mentioned, we would like to honor all these donors in person, but for the pandemic this year, we are reading out the names and we are happy to recognize their service to the home. Sri S. Tyagarajan, Chennai 87, 4,25,000. Sri K. Ramani, Coimbatore, 4 lakhs. Sri B. Bala Shivakumar, Hyderabad, 4 lakhs. Sri C. P. Kodandaraman, Chennai, 3,50,000. Sri S. Nakiran, Chennai, 2,20,000. Sri R. Natarajan, Chennai, 2,06,430. Sri N. Ramamurthy, Old Boys, EIPP Solutions Private Limited, Chennai, 1,25,000. Sri V. Bhaskaran, Coimbatore, 1,100,000. Sri A. Saravanan, Trichy, 1,01,000. Sri T. B. Kirtivasan, Bangalore, 1 lakh. Dr. K. Sridhar, E-Road, 1 lakh. Sri R. Prabhakar, Trichy, 1 lakh. Sri B. V. Bodhanatha Sai, Chennai, 1 lakh. Sri S. Ramachandran, Chennai, 1 lakh. Sri S. Mohan, Bangalore, 1 lakh. Sri P. Sri Ramachandran, Chennai, 1 lakh. Sri J. Gopalan, Chennai, 1 lakh. Sri N. Radhakrishnan, Mumbai, 1 lakh. Sri R. Jambunathan, Bangalore, 1 lakh. Sri S. Tyagarajan, Chennai, 1 lakh. Sri R. Balakrishnan and family, Bangalore, donation in kind, 1,24,688. They have donated dhotis. So once again, my thanks on behalf of the home to all these donors. Thank you very much. See, there seems to be one error. Actually, in the evening we will be reading the names of old students who are, list of donors who have given considerable amount. There is one S. Ramachandran, an old student from Bangalore. He has given 4.5 lakhs or something like that. And S. Neelakantan is an old student of the home. He has donated 2 flats costing more than 1.3 lakhs to the home. 1.5 crores. 1.5 crores, sorry. Both the flats are in the heart of the city. One is in Vismambalam and the other is in Rangarajapuram, Kodambakam. Past 2 years, கேலண்டரில் 2 பக்கத்தை காணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுது. ஸோ பட் home has used that as a
opportunity for doing service to the needy people and people. So looking back, so we would like to present the kind of activities what Maharaja has given the opportunity involving World Boys Association in the services, rural service and other activities of the home. That is the mission he has given, and it started in a small way in 2015. 2016 was is growing like anything, a lot of beneficiaries, and we will have a glimpse of the activities which home is the initiator, somebody is funding, Shramadan, what they call. So Old Boys Association people, from the junior most to senior most, all the people are getting involved. So we will look at the kind of activity for the benefit of all the people to know, because otherwise now we are not proclaiming anything. Time to time some person is there. I request Mr. Shankar and Gopalakrishnan to walk through the activities what he has done last 1 year. Shri Gurubhyo Namaha. Our pranams. We, the Alumni Association of our students' home, are fortunate that our Secretary Maharaj has given us opportunities to do our bit of service to the society through this rural work. We first of all thank Swamiji Maharaj, our Swamiji, Secretary Swamiji, and whole monk orders. Thank you. Next slide. Next one, please. Next. Again. Next. Next. Thank you. Thank you. Our major activities supported by the Old Boys Association are just few of these. We are just reading out. Already in the welcome address, our President, our Nakiran has already read out. But in spite of that, I'll just give a briefing. It's a tuition center and medical camp. We are conducting free tuition center and free medical camp with the assistance of the financial assistance of the SCL Foundation. Just before walking through, I just want to make a small emphasis here that SCL is funding as their CSR initiative. Now, once again, this is, all that CSR is time bound, and after some time they may withdraw any time. And we are getting some sort of such shock also to us. So here I just want to make an appeal to our Old Boys fraternity to identify some of the CSR companies who will be able to sponsor these activities in case if it is withdrawn by the SCL, because we cannot leave it in midway. So in this, I just want to share an information also. Our Balaji has taken an initiative, and with that, we have made an approach with the L&T, and they have taken a good... Thank you, Mr. Balaji. And this has been taken up for the next financial year. See, even though our demand is around 60 to 70 lakhs per annum for these two activities of our tuition center and medical camp, we don't want to charge on any one individual corporate. And if we all put together, make some CSR initiative from various companies, it will be more helpful. See, showcasing this and telling what we have done is okay. Many of you must be saying these things in the WhatsApp. Nevertheless, if we want to make an appeal also,
for you to take a participation in this by identifying CSR. So this is our fervent request on behalf of the Old Boys Association and on behalf of our Secretary Maharaj also. And again, one more thing. See, what is this? We are running short of our volunteer strength also. Since you have all come here, see, somebody should identify and give some more volunteer support so that we can do much better. Or as a fallback, if somebody is not there, we'll be able to do that. Okay? And then now, shall I? Okay. So we are doing I just go fast through. We have made a tuition center and medical camp. This is with the support of SCL. And again, tuition centers are managed by recent Old Boys, which you all will knowing, on which our Ariyara Sudan is coordinating. There are around 6 tuition centers run by the recent batch students. It is supported by the Silver Jubilee batches of our own home, outgoing boys. They are supporting it. And satsang programs are on the way, and it's all going on. And it is done through Zoom. Next one. Volunteering activities we have done only for a partial period for COVID, and it has been major taken up by our monk order and our home students only. And we have not done much contribution due to the COVID regulations. So next, and we have got e-magazine, Viveka Vani newsletter, which is giving a comprehensive position of what all the services given by the home through the volunteers of Old Boys Association. Alumni database is there, which app is already available, and it has got a small problems. If at all it can be sorted out, we'll inform you sooner about it. And Pongal gift to all tuition center students. About 600 people have been given. I know many of you, not many, all of you took part in that, and they have contributed very liberally. And I'll come to that, perhaps Mr. Gopalakrishnan will come about the accounting data about it. Last year we had something excess. Whether we want to continue or not, we thought about it. And there was all the people wanted to continue, and we continued. And this year again, the fund has increased. So it means people want to contribute for this. And once again, it is reaching to the rural students. Then Youth Day celebration, as you know, Awadh Ki Azad Freedom Celebration we are doing. It has been Government of India progress, which we are taking part of it from 12th January to 15th August. Next one. There are 4 locations and 6 units, and around 350 students are studying in this. I just put it nutshell on that. And medical camps are happening in 6 camps, and we have completed 6 camps only because of the COVID regulations. Otherwise, we are supposed to complete 24 camps in a year with the fund of HCL, which we were not able to do it due to the COVID regulation. Anyway, we want to take it forward in the next 1 month. Whatever we'll complete, we'll try to complete. Next year, hopefully, we'll bounce back to again the 24 camps. Can we go to the next one, please? See, giving the free tuition center idea is to give the literacy to the rural population, and particularly to the scheduled tribe and scheduled caste in the rural area, so that their education level going to the school will be more. And these are first generation kids because their parents are not studied, and they are all farmers and coolie employees and all. So that is why we want to go and concentrate on them, so that after that there will not be any illiteracy. This is the idea of it. So we are taking forward that. For that, we have got qualified teachers also we have given, and they have been supervised by our own volunteers, Old Boys volunteers. You know that we are all people dedicated who go there and watch out what exactly is happening with them. And we are giving time and again the guidance for them to take forward to the next level. And regular health checkup is only to give the primary awareness about the health and how to take care of them. And we refer all those things, whatever small things, we give the medicines and finish it. And in case, if it is a case required treatment in the hospital, we refer to the
next government hospital available in the nearby area. Next one. We observe the transformation in these children. We have seen practically the transformation happening in the children. Definitely those who are just untidy hair and whatnot are now coming first in a disciplined manner. And moreover that our prayers have been given to the children and they can do prayers. And we are bringing them the official, their school curriculum also carried out in that. So we are giving a supporting to the schools. What is done in the daytime, we are giving a support in that. Particularly during the COVID situation, we are doing much more because they never miss the school. Because 4 to 6 they were available in our community center and they have been taken care. And this much we could do through the Old Boys Association, of course, with the help of our home. And then our rural activities are, first it is with the coordinator, teacher, old boys. That is the old boys mentor team. And daily classes are 2 hours. And there is a small prayer. I'm just briefing very fast because a lot of things are there. And homework will be taken up. And daily sundal and all will be given to them. And home and SCLF is doing the monitor support is done by the home and SCLF. Old Boys and Silver Jubilee batch, which will be explained by our Hariharasan sir. And technology, Zoho Creator app has been put on our use and we are using it and it is really useful. And recently we had given a tab also for the teachers and we will be going forward. Next, go over there. And now, quite recently, we have taken that making the women empowerment. We have given them tailoring class in our Puvalambedu center, and they are doing very well on that. And people are, thank you. And there is a much credit goes to one Mr. Mani. We will be coming to him, who is a man, strong man behind this. Anyway, I'll refer about him. Could you just please, because, sir, thank you very much. After finishing SDC, you know it's a very, very, very Herculean task. And he was standing as a rock to our Natrambali Maharaj, Dandaraj Maharaj. After finishing that, he has taken over this job and he is doing extremely well. And we know there was a small support by our Gopal Swami also for a short period. And he has contributed for that. And after that, Mr. Mani has taken over. And he has one thing, Mr. Mani is not our old boy. He is our volunteer, sir. I would expect some more volunteers from old boys so that there shall be rivalry between the volunteers and the old boys. Thank you, sir, Mani, sir. And to give, we are trying to give basic computer training to the tuition students also. Next one. These are the pictures of a tuition center, beneficiary-wise, and various centers, and 6 locations have been taken for your information. And these are the medical camps. Next one, good medical camps taken place in various our locations. And these are the beneficiary details. These are datas. Of course, these data are outcome of the sweat of some of the people here and guidance from our Secretary Maharaj. But still, data matters, but I have no time to go into it. It will be a little boring on the data. And please go through. Maharaj, shall I go there? Please hold. 6 tuition centers are being managed by our recent batch. 25 Silver Jubilee batches are there, no? Those people are our students, old students. Can we give a clap to our Silver Jubilee, please? See, we have been adopted by the home. And these Silver Jubilee batches are adopting villages. See, home has adopted us and individuals, whereas the Silver Jubilee batches are adopting a village and they are trying to give the maximum. And on this, we have already taken 6 tuition centers, which has been run by the Silver Jubilee, funded by Silver Jubilee batches and run by the old boys. And this has been a great credit and laurels to our old boys. And we have to, it should not stop with 6 and it should be stretched out to 60. Okay. Whatever I leave, you will take out.
There are around 250 children are studying now in the schools. So, next online satsang program, on which I think I should give credit to our Satyamurthy sir. Please, because we have been say I have to in a hurry. I may not be able to tell names, but they are making a lot of things behind the screen, and we will not be able to, not even able to reach them. They are approaching everybody to conduct the satsang in one house or other. Of course, it's a very nice thought, and it is bringing home to every home. See, we are bringing home to every home. Thereby, our monks are present at home by seeing that photos, and because it's visualized through our online. So that part they are doing. Not only it helps the family, also their friends. So, and Hyderabad chapter has started, and it is being formed. It is in the initial stage, and Balashiva Kumar is leading it. It is connected. It's always connected to the local Ramakrishna mission. Mission there. There are gathering of the old boys data. I believe around 15-20 boys have already enrolled over there. This is additional support I got. Information I got, which we are supposed to start from 22-23. Can we go to the next one, please? OSU chapter activities. We know that OSU chapter is in vogue for a long time, and the members are actively involved in key activities like supporting the local Rama temple activities, supporting different initiatives taken by Ramakrishna Seva Ashrama. If the Seva Ashrama is taken, they are also giving a support to that. Tuition center and food grains distribution support in tribal village, Kodeggarai and Betta Mugilalam. See, these are the places where they have identified it's a primitive area where they have gone and done a lot of service to the people there. Swamiji's birthday, National Youth Day celebrations from 12th January has been conducted. Swamiji's tidbits book binding activity is being done there. They are issuing books and bed sheets, blankets and to the needy people to face a chill climate. You know, Hosur and all, it's a little chill during that. Supported COVID vaccination camp at rural area, coordination with the Titan and Kaveri Hospital. They are able to do that because a lot of mental stigma for the people, even a literary side, and other side also, illiterate people also, there's one that to persuade them get it done was that. And some of these photos are Bangalore Hosur chapter activities, some of the photos. And sorry that Hosur people, please forgive us, we have to run through due to the time shortage. And now may I request our Gopalakrishnan. You all know I don't require to introduce him, and he is coming here for the past 5 years, and he is a fulcrum for us to give this one. Please give a great clap. I want him to take over from this. Please, thank you. Before I start my presentation, I want to make some small updates. Shankar was mentioning about we are receiving around 63 lakhs from HCL Foundation as part of their CSR funding. All these 63 lakhs are not going for the rural alone. 50% of the amount is going for rural, and we are also running free tally courses for the deserving candidates in the urban area, as well as HCL is funding for our own students, polytechnic students, for getting trained on English speaking to improve their vocabulary and presentation skills, how they can present in the interview during their placement side. So all these things are included as part of the CSR funding. Next correction is, I think as far as the Old Boys Tuition Center managed by the Silver Jubilee batch is mentoring the current batch. Actually, it will be financially and operational maintenance will be taken care by the current students after they settling down in their employment. Until such a time, the Silver Jubilee boys will hand over them, guide them and mentoring them. If needed, they will financially support whenever it is needed. That's the understanding. Actually, this concept was derived by our Secretary Maharaj. Serve while you learn. This was started a few years before, starting from 2017. It is going successful. Recently, we have inaugurated one tuition center in Gandhinagar near Poolambedu. It's being managed. It's going to be managed by 1997 Silver Jubilee, the 2022 Polytechnic, who are going to come out by April. Next. So during the COVID peak time, I think many of us are having a lot of questions. We don't know whom to contact. Many questions, many doubts. What to do, what not to do. With the suggestion of Swakati Maharaj, we have organized an online session, interaction with Mr. Dr.
Trinyana Sivam is actually associated with MUT for a long time. He's a consulting physician with our MUT. We had an online session. Many of our old students, along with their families, participated. They interacted with the doctor and get clarified their doubts. Next. This Shankar has mentioned, since last year, we are supporting, the World Boys Association is funding the Pongal gift. One of the kid from the tuition center approached Secretary Swamiji during one of his visit. எங்களுக்கு இது ட்ரெஸ் கிடைக்குமா பொங்கலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. He was very much touched by that. He started, can we do something to address the request of these tuition children. After that, the Old Boys Association decided we can get the contribution from the Old Boys and we can give the dresses before the Pongal. So last year we collected around 3 lakhs. One of our old student in Bangalore, Mr. Krishnamurthy, supported us in this regard very much. He is running a garment factory in Bangalore. He procured the garments in wholesale rate from Calcutta and Bombay and give it to us in the throwaway price. That's the reason we could manage within the budget. This year, there was some leftover last year, and this year also we have collected around 2.5 lakhs. Using the last year funding, we have managed to distribute for around 600 children in all the tuition centers, for HCL Foundation tuition centers as well as the tuition centers managed by the Old Boys. Next. These are all some of the pictures we took during the distribution of the dresses. Next. Youth Day celebration. As you all know, we used to celebrate January 12th as Vivekananda Day, Youth Day, National. This year, with the special guidance from our Belur Mutt, we celebrated this Youth Day along with the 75th year of Republic Day across all the tuition centers and in our home and other government schools also. It was celebrated in a very grand manner. We have conducted a lot of competitions and distributed prize to the tuition center children. Next. Some of the pictures we have taken during the prize distribution and along with the children. Next. Regarding this Alumni app, a few years before, we launched a portal to collate all our old students and bring in a database. That was not taken off very well, and later on we decided to develop an app. It was recently developed by Mr. Harihar Sudan company, and it was going successful. But still, he has a lot of challenges in developing this with other suggestions, like we have to get alert for each and every event is posted. All these things are in development, but he has, in between, he has some challenges regarding the employee attrition. So hopefully this should be taken care of down the line. Vivekavani newsletter, we started this in 2019 as suggested by our Secretary Maharaj, just to update the old students community, what is happening in home and what are activities we are doing from the old boys community. All along this was going good, but during the pandemic it got impacted and we could not bring it out as per the planned schedule. And after September we could not bring it out, unfortunately. But we are trying to do our best to bring it back, starting from we are going to hand over for the new office bearers. Hopefully they should add value to this. Next, I am just handing over the mic to Mr. Balaji. If there are any clarifications, as Shankar emphasized, we need more volunteers. A lot of activities are going on and it's getting enlarged year by year. So definitely we need a lot of support. Like money, there are a lot of people who are supporting us. Still, I would appreciate if you get support from the Old Boys community. And I want to just make a special thanks to Mr. Mani. Right from 2016 to 2021, I was handling the rural activities. And after I moved to some other assignment within home, I handed over the responsibility to Mani, and he is handling starting from 2021 onwards. Big thanks, Mr. Mani, sir. Thank you for your support. Look forward to the same continued support. As you all know, we World Boys Association
we used to have select and elect nomination every year. Then as a part of sustenance and more activities have been taken, the Maharaja suggested that at least a body should work for at least minimum 3 years period. So 2016 we had the body, and that was continued up to 2019. Again Swamiji came with Swamiji's he can order, and he is giving opportunity. He is always most welcome. So the same few people were not able to actively participate. So those places were filled with other volunteers, voluntary home students. So this 2016 to 2022, this team has worked very well, and also we have separated to give focus the Chennai chapter with August leadership of Gopalakrishnan. So all these activities are outcome of the Chennai chapter. And the lot of activities like broader this thing which is covering all, taken care by the main body, rural activity and things like that in this thing, or that is how the formulation has been done. Right? As part of this thing, continuity and change and continuity, change is the thing. So this process what you have started about 6 months back, then suddenly you bring some president, secretary or something like that, these activities cannot be sustained. They have to settle, they have to carry forward, new ideas will come. So it may drop down, but we have made a lot of commitment. For example, Secretary Maharaj has proclaimed all this, I can say that proclaimed in front of an audience of about 2,000 this thing during the Old Boys Conference in Belur. So we all attended 2019 December. It was a big congregation. There Maharaj has presented the home. The only institution when you call the entire Ramakrishna order, if you say home or students' home, this is our home. This is a big brand. So where we have said that we want to continue this process, we have given a lot of this thing. We would like to do the society. All our children, they are getting benefited. Once they go out, they are doing the service. We are creating the avenues for them that was well received. As part of that, suddenly we don't want to do this thing. We started the process at 6 months back. It is a transition. All these people, I will just see that how the organization is there. People already on board. So it is it is not handing over, taking over. They are concurrently getting groomed and things like that. The other team is fully ready now. So you want to unveil that team, the both main group as well as the Chennai chapter should be thankful that all the people have voluntarily came to take up the responsibility. Position on the eduthukalam, every time, every success or any position is coming with a lot of responsibility. Not only that, you have to deliver that. So that is the key thing. Very happy that full body is there, and we are able to see that heartening thing is people used to say that after retirement and you'll do some service. You can see the name, very junior level, 80s and even last 2000 batch, people have been roped in. So that way, big group of team is getting built up. So very foundation, whatever the thinking process with the Secretary Maharaj, it has to grow only. So there is no other looking back or something like that. So we would, who are all there, please come and this thing. Those who are online, please we take this opportunity to congratulate and honor them as a token of appreciation. So President, Mr. V. Kailasam is here. I happen to be Kailasam's classmate. Ms. Satyamurthy, Vice President. Mr. K. Ravi, Vice President. Mr. Hariyara Sudan, Secretary. K. Nagarajan, Treasurer. He has not come.
S. Nakiran, Executive Committee Member. J. Gopalakrishnan, Executive Committee Member. And also he will be advising the Chennai chapter. Myself, Balaji, will be part of the advisory committee. C. Murali, he is abroad. He is also my classmate. He is in US now. Ms. Shaktivel, our evergreen champion, Shaktivel, is the pillar of all the activities. Ms. Rajagopal, Executive Committee Member. V. Shankar, Executive Committee Member. V. Ramchandran has not come. And we also roped in because we are able to interact with all our meetings are even the face-to-face meeting. It is also going online. Hybrid meeting we have started. So we are co-opted or we are part of this thing as the members in the executive committee with the other chapters. Chennai, Hosur, Bangalore or Hyderabad, other things are there. So they will be part of the team. They are also attending all the meetings. I will just read out the name. Mr. Bala Shivkumar, the to be started Hyderabad chapter. Mr. Sivasailam, Hyderabad chapter. Mr. Kumaran, Hyderabad chapter. Next, active participation, Bangalore Hosur chapter. Mr. Krishnamurthy, Mr. Pasupati, Mr. Kapali. Very dynamic team. Other members of the executive committee, junior, not so junior, but new to the EC. S. Balaji. R. Santanam is our pillar of strength. He is also in abroad. He is in the YouTube. He is watching from California. Mr. Viswanathan, so advisory team. Mr. Venkatraman, 1984 batch. Mr. V.P. Sundaram, 1984 batch. Sri Kodan Raman. Welcome, sir. Welcome on board. V.K. Raman. Sorry. This is the composition. The few more names. So all these will be one or other way will be getting ingrained with the chapters. And the chapter also has got some structure. So I'll read out. The C. Murali will be the president. He has already onboarded. He is doing started activities. Mr. K. Narasimhan, vice president. Mr. V. Shaktivel, vice president. Shankar taking over as secretary. Mr. J. Gopalakrishnan. Mr. R. Gopalakrishnan. He has not come. Mr. A. Ramakrishnan, EC member, 2002 batch. Mr. Balakrishnan, 2015 batch. Mr. A. Sitaraman, 2017 batch. Karthik, 2017. Kumaraguru, 2018 batch. Mr. Kribagaran, 2019 batch. Nallai Tambiran, 2020 batch. Mr. B.S. Subramaniam, very senior, very devoted. All the younger batches are well mentored by Mr. Shaktivel and they are very actively involved. They are taking charge of the individual tuition center themselves. Even the recent pandemic time, they have done even the flooding time. The few people got together, they had a community kitchen, then they have given this thing. Only thing, we could not go there personally. More than 100 people were fed for continuous 3 days. Kudos to them. Thanks. Mr. V. Arigaran, Joint Secretary. Please. Which batch? G. Arigaran. 1991 batch. Thank you. Sorry. Group photo. You have taken.
Representative. I request one of the Golden Jubilee batch member to say a few words. Just 1 minute. Ms. K. N. Parsadi, please. Paucity of time, but you want to honor and make your presence very fortunate to be here. Just 1 minute you take whatever you would like to bless. 1 minute time for you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. மற்ற ப்ரேயர் சாங்ஸில் முதலே பாடிட்டோம், திரும்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை. இதில் முதல்ல நம்ம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சாரதாமணி தேவி, விவேகானந்தர் இவங்க மூவருடைய திருவடிகளையும் உங்களுடைய வரையையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக செக்ரட்டரி சுவாமிஜி மகராஜ், மேடையில் வந்திருக்கும் கெஸ்டாக வந்திருக்கும் சீஃப் சுவாமி மகராஜர்கள், மற்ற அனைவருக்கும் எனக்கு அடியா முடிச்சிடுறேன். அதான் முடிச்சிடறேன் 1 மினிட் சொன்னேன். அதனால் இப்போ ஓமை பற்றி ரொம்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம், டைமே கிடையாது. அதனால் ஒரு கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற மூன்றையும் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து இந்த ஓம் என்றை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். அதில் எங்கள் ஓல்டு பாய்ஸுடைய 50th ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை கொடுக்குறோம். இந்த கொரோனா ப்ராசஸில் ரொம்ப வர முடியல, ஒரு 2 பேர் தான் வந்திருக்கோம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு. பார்த்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் நல்லா போடுறோம். உங்கள் பேர் அதை கேட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் செக் கொடுக்கலாமா? மெயின் அமைதியை கேட்டு உங்கள் பேர் சார்? கிருஷ்ணபிரசாத். Request Mr. Krishna Prasad, Silver Jubilee batch. They have come in large number, all the red shirts. It is red now, so request just to take a minute. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏப்ரல் மாதம் வந்தோம், சாமிஜிகிட்ட பேசும்போது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் எங்கிட்டேருந்து எதிர்பார்த்துருந்தார். அதாவது ஒரு டியூஷன் சென்டர் அடாப்ட் பண்ணி ஓல்டு பாய்ஸ்லாம் பண்ணணுன்னு. ஸோ அது பிரகாரம் போன ஜனவரி 26 காந்தி நகரில் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 1 மாதம் ஓடி இருக்கு. எங்களோட சப்போர்ட் எப்பயுமே இருக்கும். எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த ஹோமுக்கு நன்றி. அதே மாதிரி எங்களுக்கு இந்த நிலமையிலேருந்து சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சாமிஜி அவர்களுக்கும் நன்றி. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு சார்பாக நாங்கள் இந்த வருஷம் ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன், சில்வர் ஜூப்ளி கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அதை சாமிஜி மகாராஜ்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண விருப்பப்படுறோம். எல்லோருடைய கான்ட்ரிபியூஷனில் சேர்த்து ஒரு 12 லட்ச ரூபா எங்களால் ஒரு சின்ன தொகை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஒரு நிமிஷம்.
we are fortunate to have our Swamiji from Ramanathapuram, Suttapananda, is well known in this area. He has served a lot in the Kanjipuram Mutt, 10 years to this thing. He requests Swami to say a few words and bless us. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். 1978 என்னோட படித்த பேட்ச்லேருந்து ஹோமுக்கு ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் 2 lakhs rupees எல்லாரும் சேர்ந்து தரோம். திரு சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் மட்டுமல்ல சுவாமிஜிகள், இங்கு வந்துள்ள அனைத்து இல்ல மாணவர்களுக்கும், அதாவது ஓல்டு பாய்ஸ், அவர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இந்த மீட்டிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக்கு இங்கே படித்தவங்க நிறைய பேர் கொடுத்துக்கிறாங்க. சொல்கிறேன்னா மணிக்கணக்கில் சொல்லலாம். அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பர்டிகுலராக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன, உங்களுடைய அந்த நம்ம இல்லத்திற்கு நாம் செய்யணுன்ற நீங்கள் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது பாருங்கள், அது ரியலி வெரி கிரேட். ஏன்னா இந்த மாதிரி அது பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வம். அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனையோ வருஷம் கழித்து நீங்கள் இந்த இல்லத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்னு நினச்சிட்டு அந்த ஒரு எண்ணத்தில் ஃபர்தராக அந்த ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி இது பின்னாடி இன்னும் எத்தனையோ பேர் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வருவாங்க, அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லது கிடைக்கும்னு அவங்களும் நம்மள மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள். அதுக்கு எப்படி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரியலி. அது இல்லாமல் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று, அதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிட்றேன். அது உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். இங்கே படித்தவங்க ஒருத்தர் அவங்க அப்பா அம்மா இல்லை, ஆனால் அந்த தம்பி படிச்சுட்டு அந்த எப்போ இங்கே வந்து சேர்ந்தாரோ அன்னிலிருந்து அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா அம்மா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் சாரதா தேவி தான். அந்த இன்சிடெண்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் கல்யாணத்தில் கூட அவங்க படத்தை வச்சுட்டு தான், அவங்க முன்னாடி தான் தாலி எடுத்து கல்யாணம் பண்ணாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு சிலதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். எனக்கு ஒரு சுவாமி சொன்னார், இங்கே இருந்தவர் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு முழுக்க அவங்க லைஃபையே மாற்றி குரு மகாராஜ் மதர் தான் தன்னுடைய சொந்த அப்பா அம்மா அப்படின்ட்டு நினைக்கிற அளவுக்கு அவர் மாறி இருக்கிறாருன்னா அது அவங்களுடைய கிரேஸ் ப்ளஸ் அவருடைய அது ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரம். இது ரியலி வி ஹாவ் டு அப்ரிசியேட். தேங்க்யூ. Benediction address request our Secretary Maharaj. Whole energy, life and enthusiasm, big motivator. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நான் 5 மணிக்கு ரெடி ஆகணும். நீங்கள் அதுக்குள்ளே டீ சாப்பிட்டு இங்கே வந்து திருப்பி உக்காரணும். ஏன்னா நமக்கு ஆடியன்ஸ் இல்லை, நீங்கள் தான் ஆடியன்ஸு. அதனால் பெரிய ரிக்வஸ்ட், சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு வந்து நீங்கள் உக்காரணும்.
ஆன்லைனில் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கும் என்னுடைய இந்த அசோசியேஷன் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த இந்த மீட்டிங்கில் முக்கியமாக அந்த ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாறி இருக்காங்க. பழைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கு எங்களுடைய ஹோம் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்க நிஜமாகவே நல்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, நல்ல சப்போர்ட் பண்ணாங்க. நம்ம அவங்களுடைய தாட்ஸை வந்து சொல்லி அதுக்கப்புறமா எது நல்லதோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. இல்லைன்னா இவ்வளோ சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நமக்கு நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதனால் பழைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம் வந்து பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்குது. அதே அவங்க கண்டினியூஸாக அந்த சப்போர்ட் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் பேரர்ஸாக இல்லைன்னா கூட கண்டினியூஸாக நமக்கு அந்த சப்போர்ட் தேவை. ஏன்னா நமக்கு பார்த்த வரைக்கும் சிட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சர்ப்ளஸ், நிறைய வாலண்டியர்ஸோ ஃபண்ட்ஸோ எல்லாமே சர்ப்ளஸ். ஜஸ்ட் ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் அவுட்டர் போனால் நிறைய நீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம வேணும்னா நிறைய மேன் பவர் வேணும். ஃபைனான்ஷியல் பவர் கூட எங்கேருந்தோ நமக்கு வந்துடுது. மேன் பவர் அந்த ஏன்னா ஒரு வாலண்டியர்ஸ் ஹோம் ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குறேன்னா அதுக்கு மேலே சூப்பர்வைசர் யாரும் தேவையில்லை. பட் நம்ம இதுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி போட்டோம்னா ஃபைனான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லாம் ரொம்ப சங்கடமாக ஆகிடுறதுக்காக கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் நம்ம சூப்பர்விஷனில் நிறைய தேவைப்படுது. ஸோ ஆகையினால இந்த ரூரல் ஆக்டிவிட்டிக்கு நமக்கு இந்த ஓல்டு பாய்ஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சேவை பண்ணுறாங்க. அவங்க மகாராஜன் சொன்ன மாதிரி ஹோம் அவுட்டு போனால் கூட அந்த தொடர்பு கண்டினியூஸாக அவங்க இருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த பில்டிங் வந்து 100வது சென்டினரி இயர் முடிஞ்சிரு. 1921 மே மாதம் இனாகிரேஷன் ஆச்சு. இப்போ 22 வருது. 100 வருஷத்துலேருந்து அடுத்த சென்டினரிக்கு அது போகுது அது. ஸோ அதனால் இந்த நல்ல நாளில் நீங்கள் இன்னும் நல்லா வரணும், நீங்கள் இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹோமனுடைய விருப்பம். அதுக்கு தான் இந்த சத் சங்கம் எல்லாம் கூட நம்ம வச்சுருக்கோம். உங்களுடைய கனெக்டிவிட்டி அது அப்பப்போ ரெனியூ பண்ணிக்கிறதுக்கோசரம். ஸோ நீங்கள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், சாரதா தேவி, விவேகானந்தர், அவங்க நமக்கு சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர், பிரம்மானந்தஜி மகாராஜ் அனைவர்கிட்டையும் நான் மனசார பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் இன்னும் நல்லா வாழணும், உங்களுடைய சேவை பொதுமக்களுக்கு போகணும். அது ஹோமுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கிரெடிட். தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் நிறைய சேவை பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. அது குழுவாகவும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. ஆகையினால இதெல்லாம் தான் ஹோமுக்கு கிரெடிட். நல்லவராக ஒரு கேரக்டராக நீங்கள் இருந்து காமிச்சிங்கன்னா யூஆர் பிகமிங் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆர் யுவர் லைஃப் பிகம்ஸ் அன் ரோல் மாடல் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ அது கண்டினியூ ஆகணும். அதுதான் ஹோம்னுடைய ஆரம்பித்தவங்களுடைய நோக்கம். ஸோ I convey my heartfelt thanks for all the Old Boys Association members and the old students இங்கே இருக்கிறவங்களும் சரி who are watching on the YouTube. Thank you. நமஸ்காரம். Top donors, we have 3 people physically present here. I would like to honor and request Devachandra Maharaj to honor Mr. Nakiran. Mr. Ramachandran, please. Ramachandran. Sridhar. வர ராமச்சந்திரன் படி சேஷ் ராமச்சந்திரன். They belong to same batch. So another request Mr. Ariyar Sudan to say the vote of thanks.
Thanks for accepting our request and being present in a personal way, especially the Silver Jubilee batch and Golden Jubilee batch, and some of the select invitees and people who are watching online. Thanks so much for giving us the support. And whenever we have reached out to you, I think all of you have extended all the required support to execute the activities and the voluntary services, whatever we are taking up. Thanks for giving us all the support. And I think we have created a lot of WhatsApp groups, and that is the current mode of communication where we are able to reach out to you very faster. So please extend the same support as we move forward. Thanks for all the support, and expecting more support to do further services. Thanks Swamiji and revered Swamiji Sudaptananda Maharaj and our secretary Swamiji for guiding us in all the activities. And we are really privileged at this stage. Whatever we wanted to do in a smaller way, I think we are able to contribute, and we are able to make a small beginning. And I am very confident. And thanks specifically for imposing faith on the new office bearers and giving us the opportunity to serve further. And definitely, I think we will do the best to ensure that our home flag is taken to all the places. Thank you so much. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Jai Shri Mahamai ki Jai, Shri Swamiji Maharaj ki Jai, Srimad Swami Ramakrishna Nandaji Maharaj ki Jai, Shri Siddhi Vinayaka Murti ki Jai. ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு. டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக டீ குடிச்சிட்டு வந்துடுங்க. முன்ன மாதிரி எல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் ரொம்ப சேட் பண்ணிட்டு அங்கே டயத்தை இது பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் குயிக்காக வந்து ஹாலுக்கு வந்துடுங்க. டீ வந்து இதில் கிரவுண்டில் டீ வந்து கிரவுண்டில் சார். ஓகே. Check. Hello. Check. கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். தலைவனின் நீனையடி சரணம் சரணம். தலைவனின் நீனையடி சரணம் சரணம். சரவண பவகுஹ சரணம் சரணம். சரவண பவகுஹ சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம். கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். சிலைமலை உடையவா சரணம் சரணம். சிலைமலை உடையவா சரணம் சரணம். சிவ 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 சரணம் சரணம். சிவ 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 சரணம் சரணம். கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம்.
பறை சரணம் சரணம் உலை வரும் ஒரு பறை சரணம் சரணம் உமை சிவை அம்பிகை சரணம் சரணம் உமை சிவை அம்பிகை சரணம் சரணம் கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம் கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணபதி சரணம் சரணம். मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतम् உடலின்னுயிராய் மனதின் விளக்காய் உடலின்னுயிராய் மனதின் விளக்காய் வாழ்க்கையின் இலக்காய் விளங்கும் நாமம் வாழ்க்கையின் இலக்காய் விளங்கும் நாமம் மதுரம் ராமகிருஷ்ணநாமம் மதுரம் रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतम् பயத்தை போக்கும் மறுமருந்தாமது பயத்தை போக்கும் மறுமருந்தாமது பவசாகரத்தை கடத்தும் தோணியாம் பவசாகரத்தை கடத்தும் தோணியாம் மதுரம் ராமகிருஷ்ணநாமம் மதுரம் ராமகிருஷ்ணகீதம் மதுரம் ராமகிருஷ்ணநாமம் மதுரம் ராமகிருஷ்ணகீதம் प्रेमसागरं परमभवानं प्रेमसागरं परमभवानं परमानन्दं नल्गुं नामं परमानन्दं नल्गुं नामं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं घोर घोर इनिक्कुम नामं घोर घोर इनिक्कुम नामं देवादिदेव जपित्तिडुम नामं देवादिदेव जपित्तिडुम नामं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णनामं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णगीतं मधुरं रामकृष्णगीतम्
அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே அழகெல்லாம் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே. அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே அழகெல்லாம் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே. தாயன்பின் தயவாலே தரணிக்கு வந்தவள் தாயன்பின் தயவாலே தரணிக்கு வந்தவள் இறையன்பின் இன்பந்தலை இறையன்பின் இன்பந்தலை உலகெல்லாம் தந்தவள் உலகெல்லாம் தந்தவள். அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே அழகெல்லாம் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே. ஏழை தாய் வீட்டினிலே எளியவளின் வடிவினிலே ஏழை தாய் வீட்டினிலே எளியவளின் வடிவினிலே அவதரித்த தேவினியே அவதரித்த தேவினியே அனைவருக்கும் மன்னினியே அனைவருக்கும் மன்னினியே. அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே உலகெல்லாம் ஆழ்பவள் உயர்க்கெல்லாம் தாயவள் உலகெல்லாம் ஆழ்பவள் உயர்க்கெல்லாம் தாயவள். ஓம் சக்தி காளியவள் ஓம் சக்தி காளியவள் ஓங்காரமானவள் ஓங்காரமானவள். ஸ்ரீராம சீதையவள் ஸ்ரீகிருஷ்ண ராதையவள் ஸ்ரீராம சீதையவள் ஸ்ரீகிருஷ்ண ராதையவள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அவதார துணையவள் அவதார துணையவள். அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே அன்பெல்லாம் அன்னையே அருளெல்லாம் அன்னையே அழகெல்லாம் அன்னையே அழகெல்லாம் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே அமைதியும் அன்னையே. मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मिष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर निष्ठममरनरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर निष्ठममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर निष्ठममरनरवन्द्यम् वन्दे वेददनो मूजितकर्हित वन्दे वेददनो मूजितकर्हित कामकाञ्चनबन्धं कामकाञ्चनबन्धं मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर निष्ठममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मुज्ज्वल भास्कर
मीष्टममरणरवन्द्यं भक्तिमुक्तिकृपाकटाक्षप्रेषण भक्तिमुक्तिकृपाकटाक्षप्रेषण मगदलविदलनदक्षं मगदलविदलनदक्षं बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दं नौमि गुरुविवेकानन्दं मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्कर मीष्टममरणरवन्द्यं मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्कर मीष्टममरणरवन्द्यं मीष्टममरणरवन्द्यं मीष्टममरणरवन्द्यम् யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் 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 நீ செய்த தியாகங்கள் ஓ ராமகிருஷ்ணா நீ செய்த யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் மோகத்தை தினம் தேடும் பொல்லாத உலகினில் தியாகத்தின் வடிவான ஹே ராமகிருஷ்ணா போகத்தை தினம் தேடும் பொல்லாத உலகினில் தியாகத்தின் வடிவான ஹே ராமகிருஷ்ணா யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் வானத்து பனி போல நீ செய்த தியாகத்தால் வையத்தில் ஆன்மீகம் மலர்கின்றது வானத்தை பனி போல நீ செய்த தியாகத்தால் வையத்தில் ஆன்மீகம் வளர்கின்றது காமத்தின் எண்ணங்கள் தீண்டாத நின் வாழ்வு காமத்தின் எண்ணங்கள் தீண்டாத நின் வாழ்வு வையத்தில் தெய்வீகம் வாழ்கின்றது வையத்தில் தெய்வீகம் வாழ்கின்றது யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார் நீ செய்த தியாகங்கள் ஓ ராமகிருஷ்ணா நீ செய்த தியாகங்கள் ஓ ராமகிருஷ்ணா தூய்மைக்கு இடமான உன் தேகம் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திட பலியாக்கினாய் தூய்மை
தீர அமுதாக்கினாய். யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார், யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார், நீ செய்த தியாகங்கள் ஓ ராமகிருஷ்ணா, நீ செய்த தியாகங்கள் ஓ ராமகிருஷ்ணா. யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார், யார் செய்து உள்ளார் எவர் செய்ய வல்லார்.
with the blessings of Holy Trinity. 117th Home Day celebrations are taking place in our Ramakrishna Mission Students' Home. The program starts with Arati and prayer. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय कामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयोस्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Now the children of Ramakrishna Centenary Primary School are ready to welcome one and all with a dance. மலர்பிறை கண்ணியாரே மலையான் மகளோடும் பாடி மாதத்திரை கண்ணியாரே மலையான் மகளோடும் பாடி போதோடு நீ சுமந்தே புகாரவற்று புகுவே போதோடு நீ சுமந்தே
our best wishes to the children for their colorful and wonderful performance. Thank you. ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகாராஜ். இனிய மாலை வணக்கம். இந்நாள் நமக்கெல்லாம் நன்னாள், பொன்னாள், புனித நாள். ஆம், நினைவில் நீங்காத 117வது வருடத்தில் நாம் உள்ளத்தால் நமது இல்லத்தால் இணையும் இந்த இனிய வேளையில் நம்மிடையே வேதத்தை வழங்குவதற்காக விவேகத்தின் இருப்பிடம், வேதத்தின் உறைவிடம், வீர விவேகானந்தரின் செல்ல குழந்தைகள் தற்போது வேத பாராயணம் செய்ய அழைக்கின்றோம். हरिः ओम्. ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, हृदं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि. तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पक्षे माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रार्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोऽप्यो यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु. अमृतस्य देवतारणो भूयासं, शरीरं मे विचरिसनं, जिह्वा मे मधुमत्तमा,
कर्णाप्याम्बुरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तच्छं यो रावृणीमहे कादुं यज्ञाय कादुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेः सं सदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुदोषसि मधुमक्पार्तिबहुं रजग मधुत्योरुत्पुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्कावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सर्वेजनाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. மந்திரமாவது நீரு, அதில் மனத்தை நிலைநிறுத்துவது சிறந்தது. எப்போது நிலைநிறுத்துவது? இங்கு மூவைந்தில் விதைத்தது முக்காலத்திற்கும் விளைவது. இந்த செல்வங்களின் செல்வம் மந்திரம் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமோ? அடுத்த நிகழ்வாக நம்மை வாழ வைத்த இல்லத்திற்கு வந்திருக்கும் உங்களையும் நாம் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு உதவி செய்த உள்ளங்களையும் வரவேற்கும் இனிய நிகழ்விற்கு தவத்திரு சேலர் சுவாமிஜி அவர்களை அழைக்கின்றோம். ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. தெய்வ திருமூவரின் பேரருளால் 117வது இல்ல தின விழா காணொளி காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நாம் வசிக்கும் இந்த ஏழைகளின் அரண்மனை 100 ஆண்டு கண்டது கடந்தது இந்த வருடம் என்பது நமக்கு பெருமகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது. ஆம், ஏழைகளுக்கான அரண்மனை என்று நமது பெருமதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய பூஜ்ய பிரம்மானந்தஜி மகராஜ் அவர்களால் பெயரெடுக்கப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. 1921 முதல் சுமார் 9600 மாணவர்களுக்கு இது உண்மையாகவே அரண்மனையாக இருந்து வருகிறது. இந்த அரண்மனையில் அடி எடுத்து வைத்த மறுகணமே ஏழை மாணவர்கள் மகாராஜாக்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். இங்கு அடி எடுத்து வைத்த நொடியே வறுமை எண்ணம் அவர்கள் மனதை விட்டு விலகிவிடுகிறது. ஏழைகள் மீது ஸ்ரீ குருமகராஜின் அளவற்ற கருணையின் அழகான வெளிப்பாடே நமது இல்லம். அவரது அபரிதமான கருணை தன்னை ஒரு அரண்மனையாக இங்கு வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் இங்கே படிக்கும் மாணவர்களின் அற்புதமான வளர்ச்சியை என்றென்றும் உறுதி செய்கிறது. வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் நல்ல குணங்களை தட்டி எழுப்பவும் அவர்களுக்கு உயர்ந்த தரமான கல்வி மற்றும் பண்பாட்டு பயிற்சி அளித்து
அவர்களை உன்னத குடிமக்களாகவும் பொறுப்புள்ள இல்லறத்தார்களாகவும் மாற்றியமைப்பதில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக சேவை செய்து வருவதில் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடையலாம். இல்லத்தின் நிறுவனர்கள் கண்ட கனவுபடி ஏழைகளுக்கு சேவை செய்வதில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து மனிதாபிமான அணுகுமுறை மற்றும் சக மனித உணர்வோடு மனிதநேயத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கு நம் மாணவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். இறைவனை அடைவதே வாழ்க்கையின் நோக்கம். பணத்தாசை, பெண்ணாசை இவற்றை கட்டுப்படுத்துவது, மதவெறி இல்லாத கடவுள் அன்பு, அனைத்து மதங்களுக்கும் மதித்து தேசியம், ஜாதி, பாலினம் போன்றவற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்வது, மனிதனில் பொதிந்துள்ள இறைத்தன்மை, எல்லா ஜீவன்களிலும் சிவபெருமானை காண முயற்சிப்பது, மனித சேவையே மாதவ சேவை, இவைகளுக்கெல்லாம் மேலாக தன்னலமின்மையே இறைவன், தனி மனிதன் மோட்சத்திற்காகவும் உலக நன்மைக்காகவும் சேவை போன்ற ராமகிருஷ்ணா மிஷனின் முக்கிய அம்சங்கள் எல்லோரும் ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற்றம் அளிக்கும். குரு மகாராஜ், ஸ்ரீ அன்னையார், ஸ்ரீ சுவாமிஜி மற்றும் அவர்களது இல்லற துறவற சீடர்களின் வாழ்க்கையே நம் அனைவருக்கும் அற்புத உதாரணம். இந்த தாக்கத்தால் வளர்ந்த நம் மாணவர்கள் தம் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வழிகளில் தர்மமான வாழ்க்கையை நடத்தி உயர்ந்ததில் எந்த வியப்பும் இல்லை. அறிவு, ஆற்றல், உண்மை, உழைப்பு மற்றும் மனிதநேயம் இவைகளை உள்ளடக்கிய இத்தகைய பயிற்சி நமது இல்லத்து மாணவர்களின் சிறந்த தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. நமது இல்ல மாணவர்களில் பலர் பொறியாளர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் என உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் மிகுந்த சிறப்பை அடைந்ததில் வியப்பில்லை. சுவாமிஜியின் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப பாரம்பரிய குருகுல கல்வியை நவீன வாழ்க்கை முறையில் சிறந்த முறையில் இணைத்த நமது நிறுவனர்களின் முயற்சிகள் சிறப்பான பலனை தந்துள்ளன. நமது மாணவர்கள் உன்னத மனிதர்களாக மலர்வது நமது இல்லத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாகும். கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் ஒரு அற்புதமான மாற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப கல்வி முதல் முதுகலை வகுப்புகள் வரை ஆன்லைன் அல்லது ஹைபிரிட் முறையில் புதிய இயல்பாகிவிட்டது. நம் மாணவர் இல்லத்தில் வழக்கம் போல் நம் நலம் விரும்பிகளின் ஆதரவுடன் உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிசி டேப்லெட்டுகள் வழங்க முடிந்தது. இதன் மூலம் தடையற்ற ஆன்லைன் பயிற்சியை ஏற்பாடு செய்தோம். ஆனால் மாணவர்களுக்கு வகுப்புறை அனுபவம் மற்றும் பிற நல்லொழுக்க பயிற்சி தர இயலாமல் போய்விட்டது. 1905ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 17ஆம் அன்று மாலை நமது சசி மகராஜ் கூறியதை இங்கு நினைவு கூறுகிறேன். நமது இல்லத்தை திறந்து வைத்து அவர் அறிவித்தார், அன்னதானம், வித்யாதானம் மற்றும் ஞானதானம் ஆகியவை நமது இந்து தர்மத்தில் மிகவும் போற்றப்படுவதாகும். இவைகளே இந்த இல்லத்தின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். அன்று 7 மாணவர்கள் முதல் இன்று ஏறத்தாழ 700 மாணவர்கள் வரை எவர் புனித பெயரை, அதாவது ராமகிருஷ்ணரின் பெயரை இந்த இல்லம் ஏற்றுள்ளதோ அவரே இந்த பணியை செவ்வனே நடத்துகின்றார். மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் இல்லத்தின் நலம் விரும்பிகள் வழக்கம் போல தங்களின் பாராட்டத்தக்க ஆதரவை தொடர்கின்றனர். இதனால் சசிமராஜ் அவர்கள் வகுத்த லட்சியங்களை பின்பற்றி அவர்களுடைய ஆசிகள் மூலம் தகுதியான ஏழைகளுக்கு சேவையை இல்லம் தொடர முடிகிறது. நமது அன்பிற்குரிய சுவாமி சுத்தபானந்தஜி மகாராஜ் தலைவர்
ராமகிருஷ்ணா மடம், ராமநாதபுரம் இன்று இவ்விழாவிற்கு தலைமை ஏற்பது நமது பாக்கியம். பல்வேறு அலுவலர்களுக்கு இடையே இங்கு வந்திருக்கும் அவரை வணங்கி மகிழ்ச்சி பொங்க இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம். திரு வைத்தியநாதன், பொது மேலாளர், கல்பத்தரு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிடெட், மும்பை. இவர் நமது முன்னாள் மாணவர் என்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். ஏற்கனவே கூறியபடி இவரும் இல்லத்து செல்வங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. தலைமை விருந்தினரான அவரை நம் அனைவர் சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். சர்வஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார் அவர் தான் நம்ம அந்த பேலஸ் ஃபார் தி புவர், ஏழைகளின் அரண்மனை, அந்த கட்டடத்திற்கு முத நமக்கு நிலம் வழங்கியவர் என இந்த ஆரம்ப இந்த நாளை நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். அவரை நம்மளாம் நினைவு கூறணும். சர்வஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார், ராமசாமி ஐயங்கார், ராமானுஜாச்சாரியார், கிருஷ்ணாராவ், அண்ணா மற்றும் பலரின் புனிதமான பெயர்களில் 117வது இல்ல தின ஆன்லைன் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம் இல்லத்தின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து துறவற சகோதரர்கள் மற்றும் இல்லற நண்பர்களின் பெயரிலும் உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன். எனது சகோதர துறவிகள், மூத்தவர்கள், ஆசிரியர்கள், நலம் விரும்பிகள், தன்னார்வ தொண்டர்கள், காணொளி காட்சியில் கண்டுகளிக்கும் அனைவரையும் நம் தெய்வ திருமூவரின் தாமரை பாதங்களை வணங்கி மீண்டும் மீண்டும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா, ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீமா, ஜெய் சுவாமிஜி. மூன்று தானங்களையும் நிதானமாய் நித்தியமாய் செய்யும் சேவையை செய்ய நமது இல்லத்தின் இயக்க ஆற்றலாய், நம்மை இயக்கும் ஆற்றலாய், திருமூவரின் தொண்டராய் நம்மிடையே வரவேற்பு நல்கிய செயலர் சுவாமியை பணிந்து வணங்குகிறோம். அடுத்த நிகழ்வு சகோதரர் அகிலன். We have Revered Swami Sudhabananji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Ramanadapuram, as the president of today's function, and Sri R. Vaidyanathan Sir, General Manager, Kalpadaru Power Transmission Limited, Transmission Lines International, Mumbai, as the chief guest of today's function. We are pleased to honor the distinguished guest with a garland. Now, Master Parthiban will honor Revered Swamiji. Master Navendran will honor our chief guest. Our thanks to Master Parthiban and Master Navendran. In spite of COVID-19 pandemic, Ramakrishna Mission Students Home was able to carry on its activities with the blessings of Holy Trinity. Here is an annual report of the home, and I humbly request Revered Swami Ramakripananji Maharaj, Polytechnic in charge Swamiji, to present the report with a slideshow. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Major activities held in home during the period from 14th February 2021 to 12th February 2022. Next slide. Next. Home Day 2021. The 116th Home Day was celebrated on 14th February 2021 through online
because of COVID-19 lockdown restrictions. The program was streamed through the home YouTube channel. Most Revered Swami Gautamananji Maharaj and Revered Swami Padmastananji Maharaj delivered their benedictory messages through online. Sri S. Nakiran, our old student, was the chief guest. Next. Sri Ramakrishna Jayanti. On 15th March 2021, Sri Ramakrishna Jayanti was celebrated. Our students performed a cultural program which included dance, bhajan, a role play and speeches. Swami Samahitananji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, Malyankarane, presided over the function, and incidentally the function was utilized to release a booklet written by Sri S. Sheshadri, an old student running over 100 years of age, on his student's life in home. Next, Akshay Tritiya. Akshay Tritiya was celebrated on 14th May 2021 in the home by the inmates only because of COVID-19 pandemic lockdown. The program was telecast live through our home YouTube channel, and we requested our well-wishers to view the telecast and pray from their homes. Upanayanam also could not be performed. 2 days celebrations planned for the centenary of the home building Palace for the Poor with Chandi Homam and public meeting was also cancelled because of lockdown. Swami Ramakrishna Maharaj Jayanti. 159th birthday of Srimad Swami Ramakrishna Maharaj was celebrated on 6/8/2021, in which a teacher from a high school and a lecturer from the Polytechnic College spoke about Swami Ramakrishna Maharaj in the meeting held in the auditorium. Next, Navaratri Utsav. Navaratri Utsav 2021 was celebrated from 7/10/2021 to 15/10/2021 with speeches in the mornings, Carnatic devotional music, drama, Nama Sankirtanam and bhajans in the evening. These programs were all sponsored by Dr. Nalli Kuppuswamy Chettiar. Srimati Agila Srinivasan, Director Sriram Group, was the chief guest, and all the programs were streamed through our YouTube channel. As usual, Kolu was arranged by the students. High school students took out processions with the deity of Sri Gadadhar on mornings and evenings on all the days within the home premises. Special Abhishekam was performed to Mother Saraswati with holy waters brought from various rivers on Saraswati Puja Day. Vidyarthi Homam was performed as in the previous years for the new students of our institutions on Saturday, 23rd/10/2021. Brahmachari Buddha Chaitanya Maharaj performed the Homa. The students were guided to recite the mantras and vows as outlined in the Vidyarthi Homa mantras by Swami Ramakrupananda and Swami Devarchanananda. Swami Gnanaswarupananda spoke about the importance of education and discipline. Next. 169th birthday anniversary of Holy Mother Sri Sharada Devi was celebrated on 26th December 2021, in which a teacher from high school and a lecturer from Polytechnic College spoke about Mother Sri Sharada Devi in the meeting held in the auditorium. The procession was held in the main building because of rain. Swami Vivekananda Jayanti. 160th birthday anniversary of Swami Vivekananda was celebrated on 25th January 2022, in which teacher from the high school and lecturer from the Polytechnic College spoke about Swamiji in the meeting held in the auditorium. Next, satsang activities. We are continuing the monthly satsang through online at the residences of old students as before because of COVID-19 lockdown. Arati from students' home, bhajans, reading from Gospel of Sri Ramakrishna, spiritual talks by monks, and Archana, Naivedyam and final Arati at respective residences were the features of these satsang meetings.
The Old Boys chapter of the Bangalore Hosur had their spiritual retreat and annual meeting on 26 January 2022 at Ramakrishna Sevashrama Hosur. Nearly 52 members attended the online meeting. The secretary gave a brief report of the chapter's activity. There was also a bhajans by Old Boys. There were benediction addresses by Swami Satyuktananda Maharaj, Ramakrishna Mat Coimbatore, and our Secretary Maharaj. Upgrading home kitchen. Upgrading the home kitchen with new vessels, steam cooking setup, and other modern cooking equipments with new floor and wall tiles, etc. had been completed. The dedication ceremony was held on the auspicious Vijayadashami Day, Friday, 15th October 2021. Srimati Justice Chitra Venkatraman, former judge of the Madras High Court and chairperson Govind Naikar Trust, Chennai, had dedicated the new kitchen. Vocational training. Project Shraddha, free tally classes. This year from April 2021 onwards, 228 students were trained in 10 batches online and offline. Tally Prime platform in place of Tally ERP 9 is used for training the students for Tally Essential Comprehensive Certification, which includes all 3 levels. Training for batches 69, 70, 71st and 72nd online is going on. Number of students trained so far is around 2,300. Next, rural development activities. Free tuition centers. Around 350 students are studying in 6 units at 4 different locations. Second, 6 free general medical camps were conducted during the year at Puvalambedu, Tattamanji, Madiyambakam and Kallur. Around 1,000 persons were benefited. Next, other service activities. COVID-19 pandemic relief work. COVID care kits worth Rs 2,500 each to COVID positive patients staying in their homes. Each kit contains pulse oximeter, vaporizer, digital thermometer, face mask, sanitizer, soap, packets of immunity boosters, Kavasara Kudineer and Adimaduram, vitamin C, D3 tablets, multivitamin and zinc tablets. Totally 2,867 COVID care kits were distributed to patients through courier service in Chennai and through member ashramas of Tamil Nadu Ramakrishna Vivekananda Bhava Prachar Parishad and Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore. Help to COVID frontline workers. We have distributed vapor inhalers and stainless steel flask kits worth 1,200 each to the frontline workers. Total 1,165 kits distributed to doctors, nurses, lab technicians and other hospital staff in Stanley Government Hospitals, Chennai, Ponneri, GH, IMH, Kilpakkam, Win TV, Rajiv Gandhi Government Hospital and 13 other hospitals. Distribution in Chengalpattu district. 50 number pulse oximeter and 50 number digital thermometers, 1 set of stainless steel wheelchair and stretcher were distributed to the Government Medical College Hospital, Chengalpattu. And for patients in Chengalpattu district, we have distributed 1,000 kits. Consists soap, sanitizer, immunity booster, masks through Deputy Director Health Services, Chengalpattu. Groceries to daily wage workers. First, 646 daily wage worker families in Madiyambakam, Ennur, Povalambedu, Keemalur, Bommachikulam, Keelapudi, Devaneri, Kallur and Tattamanji villages. For 2,000 needy families through member ashramas of Tamil Nadu Ramakrishna Vivekananda Bhava Prachar Parishad and 750 families of private school teachers throughout Tamil Nadu. Total 3,396 families were given Rs 100 each worth groceries kit.
food packets. Food packets prepared in our home kitchen were distributed to hospital staff and needy people. 300 packets of lunch was served every day from 25th 2021 to volunteer staff and caregiver to patients in Rajiv Gandhi Multi-Speciality Hospital, Government Hospital, Multi-Super Speciality Hospital in Omandura Government Estate, Chennai, and to street dwellers and destitute in Adyar with the assistance of Chennai Police. Total of 8,850 packets were served. Along with this, pulse oximeter 15 number, 20 digital thermometers, 5 vaporizers were distributed to COVID care centers in Chennai. A report on primary flood relief. Many parts of Chennai and its suburbs got a heavy rainfall from 8th to 11th November 2021, and many low-lying areas were underwater. 4,243 food packets and 2,513 bread packets were distributed by the students' home in North and South Chennai, where people could not go to work outside houses because of water lagging. Next, activities of Polytechnic College. Next. Board examinations held in April 2021 were conducted online mode from 21st 6 to 2021 to 29/7/2021 for 2nd, 4th and 6th semester students of 2021 batch. Results are displayed. Admission for first year and lateral entry. Total number of students selected 118 and for lateral entry 24. Next, Vivekananda BPCL Skill Development Center, Train the Trainer program. 5 days Train the Trainer program was conducted by CEO Skills Foundation Private Limited, Chennai in 2 phases. Phase 1 is between 13th to 14th March and phase 2 is between 31st March to 2nd April in the Vivekananda BPCL Skill Development Center. All the staff members actively participated in every activity and assignment and evinced keen interest. All of them were awarded trainer certificates after the successful completion of the 3 stages of presentation and evaluation. Ramakrishna English Connect classes. To develop the communication skills for our students, Ramakrishna English Connect classes has been arranged for our final year students, which is sponsored by HCL Foundations. The students have been divided into 6 batches of 22 students in each batch, and 70 hours of training was given in both online and offline mode. Industrial visit. Virtual industrial visit for 5th semester computer engineering student, company Oppo India, Noida. Total 44 students participated. Placement training for the final year students. Topics: resume preparation, group discussion, personal interview, questions, body language, psychodynamic tests, aptitude, reasoning skill tests and review. Date: 6th November, 7th November and 11th December 2021. Person by N.K. Sundaram, HR Consultant, Human Skills Trainer, Bangalore. For computer engineering students, training given by Utunga Technologies, topic on problem solving and operators, resource person Sri K. Murali and Muthu Rajeshwaran, both are our alumni students. Next, placement. Out of 130 students, 129 students were placed in 20 different companies with monthly stipend ranging from 10,000 to 28,000. 1 student selected for higher studies. Now, before going to high school activities, I request Mr. Dilip Kumar, HOD of our Polytechnic College, to explain about the INM, a Students Information Software
developed and used in our home to capture all the activities of our current students. Sir Dilip. INM, it's a students' information system. It's a cloud-based ERP platform that enables our institution to simplify and streamline the process of students' data management. We have developed this cloud-based application using a product called Zoho Creator. It is a low-code application development. It works in all types of devices like mobiles, tabs, and desktops. Our staff members are currently using this app, and our lecturers are learning this platform for developing and implementing in our home. We can able to create any type of application required by students' home. We have already done some few applications using this Zoho Creator. One, last year during COVID relief kit, we have developed an app for distribution of relief kit for the home quarantine patients. This is one of the screenshot I have shared to this. And next, we have also created an app for rural activity. We are almost having 6 tuition centers managed by students' home. The activities in the tuition center and the attendance of the tuition centers has been captured using this application. And currently, we are implementing the students' information system. We named it as an INM. We have almost nearly 10 modules inside that. Admission modules, we already started last year. All the admission process has been conducted through online mode. And students module and class timetable and attendance module, lesson plan modules, examination and mark entry modules, multi-skill activities and achievement module, hostel timetable and hostel attendance module, students duty list module, medical module, library, students remarks, and students discipline. So nearly 10 modules we are using this INM platform. So this is one of the screenshot where we can see the INM application. It's a dashboard showing you the school status, school dashboard, how many teachers are working, that is polytechnic thing, how many teachers and department-wise strength. So likewise, we can see all the other modules present in this. And it's an entire thing captured from the students from morning yoga till the roll call. Everything comes under this cloud-based application. Thank you. Now, activities of residential high school. Students were sent to their native places on 22nd March 2021 because of COVID-19 second wave lockdown. Online classes for our students continued up to June 2021. State government had promoted all the students to the next level. Admissions for the academic year 2021 and 2022 in 6th standard, total 49 students are admitted. Teachers' Day celebration was held on 6/9/2021. Sri Easwaran of CVO Skill Foundation Private Limited was the special guest. As a part of celebration of 75th year of independence, a few scientists from IMD department and RMC Chennai conducted a lecture on weather and climate monitoring and forecasting by displaying models and exhibiting the IMD activities. Finally, question and answer session was held with a weather monitoring and prediction with PPT presentation with our students on Wednesday 2021. To highlight the 75th Independence Day and Vigilance Awareness Week,
RED conducted a drawing competition on the title Self-Reliance with Integrity. 31 students from high school participated in this competition and the following are won the prizes. N. Dinesh Kumar, 9th first prize. R. Karthik Raja, 10th second prize. A. Shiva Prakasham, 9th third prize. Y. Narayan Kumar, 10th consolation prize. Next, a team of 6 students participated in Chennai level mime competition on the theme of religious harmony. With guidance from Mr. E. Ajay Krishna, English teacher, they won first prize and received it from Rajya Sabha MP Kannimoli. Mrs. Kannimoli. Our students participated in national level essay writing, handwriting and coloring contest conducted by Students Development Society, Aurangabad. A. Asin Kamal of 10th standard had won an award called Kalashri Award for his excellent coloring skills. On 15th 11/2021, 8th standard students returned to home from their native place and regular offline classes were started. On 24th 11/2021, 6th and 7th standard students also returned to home and regular offline classes were started. Residential high school was started in the year 1922 and will be completing 100 years. The centenary will be celebrated during 2022. Next, a brief report on activities of Sri Ramakrishna Centenary Primary School. All the students were promoted to the higher classes in the academic year 2021. 24 students were admitted in this academic year. At present, the student strength is 67. On 6/8/2021, Swami Ramakrishna Maharaj Jayanti was celebrated. Our students participated in a cultural program. On 15/8/2021, Independence Day was celebrated virtually. Students participated in various roles such as Bharatiyar, Jhansi Rani, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, and Velu Nachar, etc. On 26 December 2021, Annai Sharada Devi Jayanti was celebrated. Srimati S. Rajeshwari, teacher, delivered a speech. And students recited shlokas and speeches were given by students on Holy Mother Sri Sharada Devi. On 12th January 2022, National Youth Day was celebrated virtually. Students participated in various roles, recitation and in drawing competition. Our home is really fortunate to receive major donations from some of the well-wishers on recurring basis. Sri Ram City Union Finance Limited, Chennai 4, donated 2 crore 1,36,000 rupees. Sri Ram Capital Limited, Chennai 17, donated 60 lakhs. HCL Foundation, Noida, donated 46 lakhs. Lakshmi Charities, Chennai, donated 45 lakhs 54,500. Guru Krupa Foundation, USA, donated 22 lakhs 23,624. We convey our gratitude to them and request them to continue to support us in future also. Now, donations rupees 5 lakh and above. Sri Ramachandran Subramanian, USA, amount 40 lakh 44,532. S. Ravichandran, Chennai, 28 lakh 10,000. Bharat Petroleum Corporation Limited, 19 lakh 4,000. Parvati Veera Raghavan, Mumbai, 18 lakh 75,000. Royal Sundaram General Insurance Company Limited,
16 lakh. Subramanian, Chennai, 15 lakh. Society of Medical Graduates from India, Malaysia, 13 lakh. A.R. Ganesh, Mumbai, 12 lakh. Sri S. Ramachandran and family, 11 lakhs. Sri S. Krishna Prasad and his batch, 1989 to 97 batch, Chennai, 10 lakh 63,015 rupees. Govind Naikar Trust, Chennai, 10 lakh 62,000. Sri Suresh Ramarao, Pune, 10 lakh 50,000. Sudha Vyas, Chennai, 10 lakh. Ernst and Young Foundation, New Delhi, 10 lakh. Vasanta V, Miss Vasanta V, Chennai, 10 lakh. Sri G. Srinivasan, 8 lakhs. R. Pattabhiraman, 5 lakh. Meera S. Rao, 5 lakh. Akash Ganga Trust, 5 lakh. Dr. L.S. Saraswati, 5 lakh. Sri K.S. Sundaraman, 5 lakh. Sri Srinath Narasimhan, 5 lakh. Ravi Mani, retired, Belgaum, 5 lakh. May Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharada Devi, Swami Vivekananda bless us all to do the service activities with devotion and dedication. Thank you all. இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இறை சிந்தனையை வான்மலையாய் வரையாது வழங்கி வரும் நமது இல்லத்தின் திருக்கோவில் பூஜா மண்டபத்தில் நடைபெறும் மாலை நேர ஆரத்திற்கு அனைவரும் வாருங்கள், மும்மூர்த்தியின் அருளை பெறுவோம். இந்த நிகழ்வு விரிச்சுவலாக இங்கு நடைபெற இருக்கிறது. அனைவரும் கலந்து கொண்டு இருக்கும் இடத்திலிருந்து இறைவனின் அருளை பெறுவதற்கு கனிவோடு வேண்டுகின்றோம் இல்லத்தின் சார்பில்.
महाराज की जय। இதுவரை இதயம் சாந்தமடைய ஈரையருள் நிறைந்த ஆரத்தியையும் மும்மூர்த்திகளின் அருட்பிரவாகத்தில் திளைத்திருந்தோம். அடுத்த நிகழ்வாக அகிலன் அவர்கள் தொடர்வார். One of our distinguished old student, Sri M. Arigarasudan, is here to introduce our distinguished chief guest, Sri R. Vaidyanathan, General Manager, Kalpaduru Power Transmission Limited, Transmission Lines International, Mumbai. Feel really privileged to be standing here and introduce my batchmate, Vaidyanathan. We call him as Vaidi. And first, Sandanam sir asked me whether you have any people from your batch who can be the chief guest. So we had some three choices. Then I gave the number. Chandanam spoke to Vaidi and a couple of other people. Immediately, Vaidyanathan agreed, and we said, okay, we'll go and freeze the chief guest. So that's how this whole thing got worked out, and Vaidi is here. Thanks, Vaidi, for accepting and being here. So, to give a brief background about Vaidi, he belongs to Sengalipuram. So, ஒருத்தரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் எங்கே ஊரில் பிறந்தாருன்னு சொன்னோன்னா அந்த ஊரோட பெருமைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சில பேருக்கு அந்த அவரோட செய்கைகள்னால வந்துடும். அதே மாதிரி born in Sengalipuram, famous for temple, surrounded by temple and greenery village, and part of that Padanettu Gramam, I think, one of the Puram there, and famous Brahmashri Anantarama Dikshadar and Muttannawal had been there, and it is a blessing for the village and for the society. So he hails from that village, and his parents are Rajagopal and Tripura Sundari. He was born to him in July 1966. Schooling done in Sengalipuram up to 6th standard. Then 7th to 8th standard, he was studying up to SSLC in Swami Dayananda Higher Secondary School in Manjakudi. Subsequently joined Ramakrishna Mission, that was in 1981,
continued till 1984. Joined as a diploma engineer trainee in Larsen and Toubro ECC in August 84. Pursued his AME studies in parallel under the guidance of Sri T.V. Chellappa. So T.V. Chellappa used to be our workshop in charge, and he had a privilege to go with him and take him as a guide for AME studies. So in 1996, he became an associate member of Institution of Engineers and took up an assignment in Voltas Limited as a project plant engineer. In May 1988, he has joined JMC Projects India Limited as assistant plant manager in Southern Regional Office in Bangalore. In 2000 December, he joined Gamam India at their Mumbai workshop as a deputy manager in charge of the plant. And in 2002, he joined the famous Shapurji Palonji Company Limited at their Bangalore region as a plant manager. The portfolio went on till 2006. Took up an assignment in Bhavan Engineering Company LLC in Oman and the flagship company of Suhail Bhavan Group. Muscat life has given him enormous time and to focus on a lot of Vedic learning and Vedic chanting, which goes on uninterrupted till date. Having an urge to come back home, come back to India, he got back to Shapurji Palanji again as their Delhi regional office additional general manager. PMV during December 2017 and worked for about 3 years. Currently, he is working with Kalpadaru Power Transmission, Kalpadaru Power Transmission Limited, Transmission Line International Division, as a general manager, plant and machinery, holding in charge of management of division's plant inventory. Thank you, Vaidhi. I think it's a wonderful journey. He is blessed with, he got married to Sumitra. He's better off here. And he's had a daughter, Rasika, doing her MA Psychology in Mumbai. Son, Aditya, doing his third year BBA from Chinmaya Vishwavidyalaya in Cochin. Thank you. Thank you, sir. The chief guest of today's function, Sri R. Vaidyanathan, sir, General Manager, Kalpadaru Power Transmission Limited, Transmission Lines International Mumbai, will deliver his address. Please, sir. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु ॐ महासरस्वत्यै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे हरि ओम्
First, I wanted to have a correction on this introduction to Hari, and thanks to everybody. Thanks to Guru Maharaj, Swamiji's. Probably the amount of selfless service what is provided by these many, I think I have no match, nothing to consider. So the correction on this invitation and the introduction is, I don't want to be told as a chief guest, okay? Because I am one of you, right? About 35, 36 years back, I was sitting like you, right? So the correction has to be, if need be, chief guest, allies, senior student. Okay, old student you can say. That's a privilege I wanted to take. And it's a great privilege to be at this stage in front of you. Thanks to everybody, pranams to everybody. It's a great privilege, and probably the emotions, I don't have great words to express. Thanks to everybody. Thanks to Guru Maharaj. So I firmly believe, so every happening, every activity, it has been destined. Probably that's what Hari was trying to say. So whatever happens, it's destined. So, and hence, it is His wish, the Almighty's wish, I am here. Thanks for that. Then, as Swamiji rightly said, the palace for the poor, probably 35, 36 years back, I was poor, of course. I came to this palace, and very proudly I say, in front of you, I have become Maharaja. Not in money alone. Not in money alone. It is on the characters, behaviors, and cultures. So for that I have to thank home, the home. Before coming actually, I have prepared this big note of delivering this lecture. So after seeing this presentation, Swamiji's speech, I am at a loss. I really do not know what to talk. Because whatever I wanted to say, it has been already told. And for you, I have nothing great to say, because whatever has to be told, you are already experiencing it. And the home is giving it, and at free of cost. That's a great privilege. So I wish and pray every one of you to become the chief guest and coming to this stage. Okay? All of you, I wish and I pray Guru Maharaj to bless you all with that. All right? So Hari has already explained, told you, introduced me about the beautiful village I belong to and my schooling and profession. So within this 10 minutes time, I do not have much to talk. Otherwise, we have a lot to talk. Okay? Then, definitely, thank you, Swamiji. Thanks for that. So, professional journey, he has told, from 1984, God has blessed me. It's okay. It's okay. I think I should stop moving a lot. Okay. So, or maybe I should have one, along with the year, so that I move comfortably. It's okay. So, the professional life, thanks to home, I think I will have to keep telling thanks only. You can count the number of thanks. Fine. So, home has organized campus interview. I joined L&T and I worked for 10 years. And God is great, thanks to the Almighty, the God. And there has been no looking back. The growth has been regular, and I have been growing reasonably well. Okay? And in life, I suggest every one of you, let us not look forward to excellent. We should always look for average. And this is not applicable for marks, examination marks. There you should get excellent only. Okay? That is what I wish. So don't take this average for school examination marks. You should get that. So that is how I have been going. So this assignment of international operations as head of planetary missionary, I have taken about 6 to 8 months back, and it's doing well. So presently, I am sitting in Mumbai and handling their international operations, and I have been visiting African countries. So you all will get a chance. So okay, let's pray for that. So
why home is special to you, right? Because we learn the life. I will use the right word, right? We learn life. So the word life consists of everything. There is, I'm not sure whether I can tell this to you, your level. There is a difference between success and peace. What is required in life, it not necessarily success, but a peaceful, average, great life. Once again, I pray Guru Maharaj and every elders to bless you all with that. Let's look forward to that. Then, getting bull workers in the market very easy. You know what is bull worker? Give them the job, they will do it. The moment job is done, I hope everybody understands my language. I think I am not using a very high language. I think, okay. Sometimes when you deliver such things, Tamil doesn't sometimes suit. Probably otherwise Swamiji has been absolutely delivering well in the Tamil language, which I couldn't, okay. I am not using a very high language, so I hope everybody understands. So getting bull worker is easy. Then what is difficult? Getting managers. Managers who will direct the bull workers. Bulls will do the job of what you direct, right? So getting directors, getting managers is very difficult, and this home, our home, is precisely doing that. It's not developing hard workers alone. It's developing great managers. So managers, you mean you will have to manage you, environment, family, team, bosses, subordinates, everything. That's what home is doing for you all. So you all are going to become great managers sooner than later. I wish you good luck. However, I will have to tell you some basic things which you all are aware, or probably home is teaching you every day. So, 3 things are required. You know, whenever we say Om Shanti Shanti Shanti. That is basically peace for the body, peace for the mind, and peace for the soul, spiritual. That's the 3rd level. So we are going to work on how to develop basic health. So whoever knows this, whoever practices this, all elders, whoever is practicing, it's a refresher. So whoever is not doing, maybe it's a learning, and you all will start doing this. So what is the requirement of the basic health? And whatever I talk here, it's not a dialogue, it's not statements. These are all tested on none other than myself. So I have tested this. So whatever I have tested, I am going to tell you. And please practice this. That develops you as great managers and great human beings, which is very essential for the life, being a great human beings. So as you get up in the morning, a simple prayer, okay? Anybody can, I won't say you will have to chant a big Veda mantra, not necessary. So if somebody says, Munusami is his God, Munusami, Vanakam, Munusami, Namaskaram, this you will have to chant in the morning. Just for a while, think of the Lord and pray Him. You know, there is some extraordinary power which you define as whatever you want. Okay? The subject of God itself requires a separate session to discuss. Okay? I am not going to discuss on it. So, there is an extraordinary power which keeps directing every event, which includes, we are all the members of the events, right? So, which keeps directing every one of us. So, we pray in the morning to requesting Him to bless us for the wonderful day. So, I have a very, very small sloka. I repeat once again, this is only an example. So, whoever wants, they can use their mother's name, they use their father's name, good friend's name, and say, boss, you consider him or her as the God and pray Him that He keeps directing you. So, there is something more on this. Aham Brahmasmi, Brahmaiva Ahamasmi. Okay?
I will not use this high language. It's basically, there is no specific God. Every one of you are God, and God is residing every one of you. So when you are praying to the God, in fact you are praying to yourself. You are motivating and inducing your own inner heart. And the fact remains. So everywhere, somewhere they have tested. So something is very important to you. Tell your subconscious mind. Tell it when you get up, tell to your subconscious mind, I have to get good marks in this exam. I have to get great concentration on this. So if I am going for this interview, God, I should get through in this interview. It happens. It happens. Believe me, friends. Believe me, children. It happens. So keep telling your subconscious mind whatever you want. So as somebody has funnily pointed out, when you keep telling your mind, the mind starts thinking, why this fellow is keep repeatedly telling to me, oh, probably this is important for him. Then the mind starts working for you. So the normal mind, every one of us know. Then there is something like subconscious mind. The subconscious mind gets connected to the cosmic conscious mind, right? There is something like cosmic world, and there is something very beyond where thought waves are present, and whatever you think, whatever you tell to your subconscious mind, that goes there, and the whole cosmic universe helps you. So my dear friends, I suggest you, so let's do the prayer. This is one part of the morning exercise. So this is your morning routine. So I'll give one example. Karagre vasate Lakshmi, Karamadye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarsanam. We just, as soon as you get up, you look at your hands and say, you people are, great people are living here, and you are going to take me the lead for the day. The day has to happen. Good. This is the first exercise. Then do some basic exercises. I think when we were in the back hostel, our elderly students should be able to say, Ponramar sir used to wake us up with his long rope in the whistle. Sometimes I used to wonder, the rope is meant for waking us up only. Such a long rope, we will have it in the whistle. So he makes us by force to get up and do the exercise. Probably that must be happening now also. Okay? So basic exercise is essential and not necessarily directed by others. It should be coming from your own. Then early rise, it happens naturally. Then yoga, walking, whatever you want. For elders specifically, walking is considered as the most reasonable, less exhaustive exercise. Maybe a consistent walking of about half an hour in the morning and about 20-30 minutes in the evenings, that takes you a long way. It's not a hard exercise. You should all start doing that. Then non-vegetarian food. You should try to avoid non-vegetarian food, because whoever have grown well mentally, physically, they all say, everybody recommends sattvic food is good for that. Let's all go for sattvic food. And then you have studies. On studies, I'll take a little more time, right? Then, friends, there is no substitute for hard work. I call upon every one of you, please do hard work. Okay? This is told by Thomas Alva Edison. So, there is no substitute for hard work. And our great Thiruvallur says, Deivattanagadanennum muyarchitan mayuvartha kulidaram. If God says, due to his vidhi, it is not going to happen today, because of the hard work, God will say, oh, this guy has worked very hard. At least let's give the benefit of the hard work. So, you don't get 100 marks, but if you have worked hard, you are going to certainly pass through. Because God himself thinks, fellow has worked hard, let us benefit him. So hard work. Hard work is very essential. Then we have, I'll quote from Swami Vivekananda ji, arise, awake and stop not till the goal is reached. So he says, arise and then awake. After getting up now, so people say, you are not supposed to have that. That is why awake comes. You should be aware of. Arise, awake and stop not. This probably many of us miss in life. So try for a day to then give up. It's very hard. It's difficult to do. No, you will have to
till you achieve the goal, you are not expected not to stop. So consistency is very important in life, whether you take medicine or you do exercise or you do studies. Consistency is very important. Stop not till the goal is reached. Thanks to Swami Vivekananda. Then comes all works and no play makes Jack a dull boy. So it is essential that you will always be a bookworm. Sorry, no. You will always be working hard. No. It is essential to break and you should play also. Probably home makes a schedule for the games as well. So let's do that. Then again the night comes. When the night comes, again a sincere prayer. For what? So morning we prayed him to give us a great day. And at the end of the day, we thank him. It has been a great day. Thanks, my Lord. And whatever sins I have done, knowingly, unknowingly, please forgive us. This prayer makes you great for your own self. So there I go with the slogan. Once again, it's not very specific to use this. You can use your own style and your own language, right? Karacharana kritam va, kayajam karmajam va, shravana nayanajam va, manasam va pradam, vihitama vihitam va, sarvametat kshamaswa, jaya jaya karunabde, Shri Mahadeva Shambho. We are praying to the God. Any God, your own favorite God. So that makes the day comfortable, your day is closed. This routine has to be sustained. I repeat, consistency is very important in life. Then we come to, this is the physical part of it. Probably I have covered partly mental and spiritual health also. And being the members of this home, you are all blessed. So as I repeat, it is not only teaching you education or physical health, it teaches you mental and spiritual health as well. So that is very essential for beyond the school, okay, when you are getting into the society, when you realize the whole world, right? World is not as smooth as we expect. It's going to be tough. So I am making this statement not at your age. I am making this statement after 35 years. So probably my experience is passive to you. You all learn from it. Life is not going to be very easy. You all prepare yourself for the hard life. So for which your mental and spiritual strength is very essential. Spiritual strength is very essential. Where you are alone, when there is nobody to care for you, probably when you are in a pitiable mode, your spiritual health comes into factor. That's what people talk about. Meditation, prayers, bhajans. I will make you a statement. By doing bhajan, don't think that you will be getting punya. You will be going to Swargaloka. No. It is basically to train your mind to accept the unexpected. When you are in a great mood, when you have come across great success, then you need to be subtle. Probably these prayers, bhajans, godly behaviors, that helps you. That's what is essential. So when you are very sad, in a lonely mode, when you are meeting with great failures, so there it gives you enormous strength to sustain. So that is the part of prayers, mental and spiritual strength. This statement I have seen where Guru Maharaj and Narendranath, our Swami Vivekananda mates, Swami Vivekananda has got a consistent question in his mind. Have you seen the God? Have you seen the God? All of you must be knowing. So our Guru Maharaj is the first person, he says, yes, I have seen. So Swami Vivekananda, he is the first person who says, yes, I have seen. And not only that, he makes this statement, yes, I have seen, and I am seeing him as I see you. So I can talk to him as I talk to you. This is the higher level of perception where you all should grow for that. Okay? You are very young at this stage, you all should grow to that. So that is what is spiritual strength for all of you. And again, one more statement, and this too suits probably for elders. So with all hard work you are going to experience in life, you do some great jobs and you are not going to get a appreciation. So you will have to take it.
So this Bhagavan says to Arjuna in Bhagavad Gita, 2nd chapter, 47th sloka, Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbu mate sangostva karmani. So doing the duty he defines, it's a requirement, you will have to do it. Not because it's going to give you some benefit or it's going to give you some pains. Whether it is giving pain or it's going to give you benefit, you are expected to do your duty. So train your mind, mentally, spiritually, train your mind to do your duty. And as of today, to all of you, you do not have any great botherations other than studying well, children. So please study well. That is the only assignment to you as defined by God. Please do that. And as Hari was telling, I practice Veda, once again, not to get to the Swargaloka. It is because it gives me peace of mind. So you can do anything. So the definition of Veda or any good cause, what you are expected to do in life, do anything which gives you peace of mind. And certainly not costing the other. It is not supposed to cost the other. You can keep doing anything which gives you peace of mind and doesn't harm the other. That is what should be your mantra. Probably this is the last message I can give you. With this, thank everybody once again, and highly privileged. So once again, I do not have great words to tell the emotions. And with that, wishes to all of you and prayers to everyone. Thanks to every one of you. And probably appreciating all the selfless work. Swamiji's, Maharaj, everyone. And pranams to everyone. And all the senior members of the board, governing council, old student association, everybody. Thanks to every one of you. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. It's a great privilege. இல்லத்தின் எங்கள் சிறார்களுக்காக இல்லத்தில் எவற்றை சொல்லித் தந்தார்களோ அதை உள்ளத்தில் பதித்து பயிற்சி செய்து முயற்சி செய்த ஒருவர் உங்கள் முன் நல்ல குடிமகனாய், நல்ல வேலைக்காரனாய், நல்ல இயக்குனராய், நல்ல குடும்பத் தலைவனாய், உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாய் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ரோல் மாடலாய் இங்கு உங்களோடு அவருடைய கருத்தை அள்ளி வழங்கினார். காலையில் எழுந்து இறைவனை நினை, உடல் பயிற்சி செய், உள்ள பயிற்சிக்கு தியானம் செய். உணவு சாத்வீகமானால் உள்ளம் நினைவும் சாத்வீகமாக இருக்கும். முயற்சி திருவினையாக்கும். முயற்சி செய், முடிந்தால் வெற்றி, இல்லை என்றால் பயிற்சி செய், அது நிச்சயம் உனக்கு தரும் வெற்றி என்று கூறிய நமது கல்பத்தருவாய் தன் கருத்துக்களை அள்ளி வழங்கிய முன்னாள் மாணவர் நம் இல்லத்தினுடைய இளவரசர் ஐயா அவர்களுக்கு இல்லத்தின் சார்பில் நன்றி. அடுத்ததாக, என்னே ஒற்றுமை, எண்ணி வியக்கத்தான் வேண்டும். ஆம், இன்றைய விழாவில் நம்மை ஆசீர்வதிக்க, அருளாசி வழங்கிட, நம்மிடையே இறைவனை தேடுகின்ற இலக்கினை தம் திருநாமமாக கொண்ட தவத்திரு சுவாமி சுதபானந்தஜி மகராஜ் அவர்களை நமக்கு அறிமுகம் செய்ய ஐயா ஜே கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. My humble pranams to Secretary Maharaj, today's president of the function, Sudhapanandaji, and to my namaskarams to all other monks, and good evening to the chief guest and all other my friends. It's my great honor to present the profile of today's function, Thalama Virindinar Swami Sudhapananda Maharaj. குழந்தைங்களுக்கு புரியறதுங்கிறதுனால நான் இதை தமிழையே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். சுவாமி சுதபானந்தாஜி மகராஜ் 1984 ஆண்டு கருணையே உருவான ஸ்ரீ குருமகராஜ் பிரகாசமான இளைஞர் ஒருவருக்கு தனது பொற்பாதங்களில் அடைக்கலம் கொடுத்தார். ஸ்ரீ குருமகராஜின் கருணையினால் கவரப்பட்ட அந்த இளைஞர் நமது சென்னை மடத்தின் கதவுகளை தட்டினார். பின்னர் தீட்சை பெற்று பிரம்மச்சரிய விரதம் பெற்று 1995 ஆண்டு நமது அமைப்பில் 12வது தலைவரான பூஜைக்குரிய ஸ்ரீமத் சுவாமி பூதேஷானந்தாஜி மகராஜ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் துறவர வாழ்க்கையை தழுவினார். சிவக்குமார் என்ற அந்த இளைஞர்
நமது குருவின் பொன்னான ஸ்பர்சத்தினாலும் நமது திருமூவரின் எல்லையற்ற கருணையினாலும் இன்று சுவாமி சுதபானந்தாஜி மகாராஜாக நம்முன் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். மை ஹம்பிள் பிரணாம்ஸ் மகாராஜ். இந்த இளம் சாது நமது அமைப்பில் சேர்ந்து உடனடியாக செங்கல்பட்டு மடத்தின் 1984 ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பின் 1988 முதல் 1999 வரை நமது நாற்றம்பள்ளி மையத்தில் சேவையாற்றினார். 1999 ஆண்டு முதல் கோயம்புத்தூர் சென்ற அவர் அங்கே 2005 வரையிலும் தனது சேவையை தொடர்ந்தார். அதன் பின் 2008 ஆண்டு வரை கொச்சினில் உள்ள நமது மையத்தை தனது கடின உழைப்பினாலும் சுயநலமற்ற சேவையினாலும் வளர்ச்சி அடைய செய்தார். அதன் பிறகு பிப்ரவரி 2016 ஆண்டு 8 ஆண்டுகள் கஞ்சிபுரத் சேவையாற்றினார். மார்ச் 2016 தான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ராமநாதபுரம் மையத்தின் தலைவராக இருந்து தற்போது வரை சேவை புரிந்து வருகிறார். ராமநாதபுரத்தின் நிலைமை எவ்வளவு பின்தங்கியிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். இந்நிலையில் மகாராஜ் அவர்களின் அயராத உழைப்பும் பக்தர்களுடன் கொண்டிருக்கிற அற்புதமான நல்லுறவும் ஆளுமை திறனாலும் பொறுமை விடாமுயற்சி இவை அனைத்திற்கும் மேலாக திருமூவரிடம் கொண்டுள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையின் விளைவாக இந்த அன்ற இடத்தில் நமது அமைப்பின் பெயரில் CBSE பள்ளி ஒன்றின் குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கியுள்ளார். ஒரு பள்ளியை உருவாக்க எத்தகைய கடின உழைப்பு தேவைப்படும் என்பதை நாம் அறிவோம். சற்றும் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும். தேவையான நிலத்தை வாங்குவதிலிருந்து சுற்றுப்புற சூழல் எழுப்புவது, கட்டுமான பணிகளை சரியாக மேற்கொள்வது, இப்பணியினை வெற்றிகரமாக திட்டமிடப்படி முடித்திட தேவையான நிதியை நன்கொடைகள் மூலம் பெறுவது என பலதரப்பட்ட பணிகளை மகாராஜ் தனக்கு கிடைத்த துறவி பெருமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துணையோடு நிறைவேற்றினார். மகாராஜ் அவர்கள் ராமநாதபுரத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்கும் முன் பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கு சென்று வேதாந்த கருத்துகள் மற்றும் தெய்வ திருமூவரின் போதனைகளையும் அதன் நுணுக்கங்களையும் விவரித்து உரையாற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளித்து அவர்கள் நமது மடத்தின் வெளியீடுகளை தேடி வாங்கி செல்வதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்துள்ளார். தமிழ்நாடு ராமகிருஷ்ண விவேகானந்தா பாபா பரிஷத்தின் துணைத் தலைவர்கள் ஊராக மகாராஜ் இருப்பது மிகவும் பொருத்தமானது. பிஸி மேன் ஃபைன்ஸ் டைம் ஒரு இங்கிலீஷ் பழமொழி உள்ளது. மகாராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய அயராத பணிகளுக்கும் நடுவே இன்று மாலை நம்முடைய இல்ல தின விழாவில் கலந்து கொண்டு சம்மதிக்கிறது நமது பாக்கியம். அனைவரும் தங்களின் முன் பணிந்து தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. நமது இன்றைய தலைமை ஏற்றிருக்கின்ற தலைவி சுவாமிஜி அவர்களுடைய ஆசி உரைக்காக சுவாமிஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஓம் ஸ்தாபகாய ச தர்மஸ்ய சர்வதர்மஸ்வரூபிணே அவதாரவரிஷ்டாய ராமகிருஷ்ணாய தே நம. இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு சத்யஞானானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய சகோதர சீடர் சகோதர துறவி பெருமக்களுக்கும், இங்கு சீஃப் கெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு, அதனால் சீஃப் கெஸ்ட் ப்ளஸ் ஓல்டு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்துள்ள அனைத்து ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பேட்சில் பாஸ் பண்ணி போனவங்க அத்தனை பேருக்கும், மேலும் இங்கே இப்பொழுது பயின்று கொண்டிருக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பற்றி சொல்லும்போது பேலஸ் ஃபார் தி புவர்னு சொல்லிட்டு சொன்னது உண்மை மட்டும் இல்லை, அதை பிரத்யட்சமாக நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பழைய மாணவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டிங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து சேரும்போது வேணால் புவராக இருந்திருக்கலாம், இப்போ யாருமே புவர் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை,
தன்னை போல மற்றவர்களும் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஹோமுக்கு நன்கொடை வழங்குகிறார்கள். அது அன்லெஸ் அந்த ஒரு டெடிகேஷன், அந்த ஒரு கிரேட்ஃபுல்னஸ் இருந்தால் வழிய அது பண்ண முடியாது. இந்த ஒரு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எவ்வளோ தூரம் அவங்களுடைய மனசில், அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதற்கு இதோ இங்கே அமர்ந்திருக்கும் திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள் ஒரு உதாரணம். அதை போல் நீங்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறீங்க. விவேகானந்தர் சொல்வார், அவருடைய சில கருத்துக்களை ஒரு 10 கருத்துக்கள் சொல்லலாம். அந்த 10 கருத்துக்களும் நான் சொல்ல நிறைய ஸ்கூல் காலேஜுக்கு போனால் அதை சொல்வேன். அந்த 10 கருத்துக்களுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கிறத பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சுவாமிஜி சொல்வார், அடிக்கொருக்கா சொல்வார், அவருடைய மெயின் கருத்து மேன் மேக்கிங் எஜுகேஷன், கேரக்டர் பில்டிங் எஜுகேஷன், அப்புறம் அன்செல்ஃபிஷ்னஸ், ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ், அப்புறம் நாட்டுப்பற்று, இறைவன் மேலே நம்பிக்கை, தன் மேலே நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி முக்கியமான அவருடைய கருத்துக்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்பில் எல்லாருடைய லைஃப்லையும் அது இருக்குது. சுவாமிஜி பேசும்போது ஒரு டைம் அவர் ஜஸ்ட் கேஷுவலாக சொன்னார், சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் நல்லதாக கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்க, அதனால் அந்த பாதையிலேருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கூட மாற முடியாது அப்படின்னு. உண்மைதான். நானே சில இந்த மாதிரி ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன், என் கண்ணார பார்த்துருக்கேன். அது கொஞ்சம் கூட அது பொய்யே கிடையாது. அவ்வளோ தூரம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த ஒரு மனிதனை அதாவது எப்படி அதை மோல்டு செய்யணுன்றதுக்கு விவேகானந்தர் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் வச்சாரோ அதை இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யுது. அதுதான் உண்மை. அப்புறம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி வளர்ந்ததுன்னு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக இந்த வேதாந்தம் பேசுகிறவங்க அவங்களாம் சொல்ல அவனுடைய கருத்து என்னென்னா, இந்த உலகம் ஒரு மாயை, இதெல்லாம் மித்யா அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் இந்த வேதாந்த கொள்கை. ஆனால் ராமகிருஷ்ணன் லைஃப்லேயோ விவேகானந்தர் லைஃப்லேயோ அப்படி இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இந்த சேவைன்ற ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்து காண்பித்தவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். அது அவருடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். அவர் காசி யாத்திரைக்காக போனார், காசி பிருந்தாவனம் யாத்திரைக்காக போனார். போகும் வழியில் தேவகன்ற ஒரு இடம், இன்றைக்கி அங்கே நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, அங்கே ஒரு கிராமம், அந்த கிராமத்து பேர் ரோஹிணி கிராமம். அந்த கிராமத்தில் நிறைய ஏழை மக்கள், உடுத்த துணி இல்லை, தலைக்கு எண்ணெய் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு வறுமை ஏழ்மை பார்த்தார். பார்த்துட்டு கூட வந்த அவருடைய அந்த மதுருபாபு என்பவர் தான் குருதேவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் சப்ளை பண்ணுவார். அவர்கிட்ட சொன்னார், இந்த ஏழைங்களுக்கு ஏதாவது நீ பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், நம்ம ஏழைங்களுக்கு பண்ணால் நம்ம யாத்திரை போக முடியாது, எல்லா பணம் காலியாகிடும். அப்படின்னா நான் யாத்திரைக்கு வரல, நான் இங்கேயே உட்காந்துக்கிறேன், எனக்கு யாத்திரை வேண்டாம் அப்படின்னார். பையன் அவங்க மதியில் உட்காந்துட்டார். நீ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வயிற்றுக்கு வயிறார உணவு, உடை, தலைக்கு எண்ணெய் கொடு, அப்போ தான் நான் எனக்கு சந்தோஷப்படுவேன், இல்லைன்னா நான் வரல, நீ போய்ன்னு சொல்லிட்டார். அப்புறம் மதுரபாபு கல்கத்தாவிலேருந்து கொண்டு வந்து அவர் சொன்னபடி செய்த பின்னாடி தான் யாத்திரை தொடர்ந்தது. அந்த மாதிரி கடவுளை அவர் நினைத்து வாழ்ந்தவர். எப்போவுமே சின்ன வயசுலேயே 7 வயசுலேயே சமாதி நிலைக்கு போகக்கூடிய அந்த ஒரு அவதார புருஷர் இதெல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லலை. காட் அண்ட் ஹிஸ் லீலா. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் அதுதான் சொல்கிறார், அயமாத்மா குடாகேஷ சர்வபூத்தே ஹிருதே ஸ்திதா. அதாவது ஈஸ்வர சர்வபூதானாம், அதாவது ஈஸ்வரன் வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கிறார்.
அதுதான் அவர் சொன்ன அந்த கருத்து. அது அது அப்படியே எல்லாரோட உள்ளத்துலேயும் ஈஸ்வரன் இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியது தான் நாம் செய்ய வேண்டிய பணி. இதே கருத்தை தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தருக்கு புகட்டினார். அதுக்கு இன்சிடென்ட் இருக்குது. நான் 2-3 கருத்துக்களை சொல்லிட்டு நிறைவு செய்கிறேன். அதன்படி விவேகானந்தர் அந்த கருத்தை கேட்டு தான் இந்த மாதிரி சிவஞானி ஜீவ சேவா அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டை கொண்டு வந்து சேவா யோகம்ன்ற ஒரு யோகம், இது வந்து நம்ம கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ராஜயோகம், அது கூட இது ஒரு சேவா யோகம்னு சேர்த்துக்கலாம். அந்த சேவா யோகம் கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லை, அதை தன் வாழ்க்கையில் ப்ராக்டிஸும் பண்ணார். அதற்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கி இந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம், கண்கூட பார்க்குறோம், அந்த சேவா யோகத்தை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வந்தவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த வேதாந்த கருத்துக்களை முதலாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தவர்னு சொல்லலாம். சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம, எல்லாமே இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்காமல், அப்போது எல்லாமே இறைவன்னா ஏழைகளுக்குள்ளும் அந்த இறைவன் இருக்கிறார், பணக்காரனுக்குள்ளேயும் அந்த இறைவன் இருக்கிறார். அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏழைகளுக்கும் நம்ம சர்வ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. ஒரு ஏழை அவனுடைய விதியின்படி அவன் அந்த மாதிரி ஏழையாக இருக்கிறான்னா நம்மளுடைய கடமை என்னென்னா அவனுக்கு சேவை செய்வதுதான் நம்மளுடைய கடமைன்னு விவேகானந்தர் சொல்வார். அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ராமகிருஷ்ணா மடம் மிஷன். அந்த ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் மிஷன் மூலமாக இப்போ இங்கே விவேகானந்தருடைய அந்த வழிகாட்டலின்படி சென்னையில் ஒரு சசி மகாராஜ் இங்கே வந்து தன்னுடைய, அதாவது அந்த குருதேவர் காலமான பின்னாடி முழுக்க பூஜை தியானம் அதிலேயே நம்ம இருந்தவர். விவேகானந்தர் சொன்னார் என்பதற்காக ஒரு வார்த்தை கூட மறுப்பு சொல்ல சென்னைக்கு வந்தார். அவர் படாத கஷ்டங்கள் இல்லை. அவர் வாழ்க்கையை படித்தா தெரியும். கடைசியில் அவருக்கு ஆக்சுவலாக அவர் சாப்பாடு கூட அவர் சரியாக இல்லைன்னு சொல்லலாம். அதனாலேயே அவருடைய உடம்பு சீக்கிரம் சீர்கட்டுது. ஆனாலும் அதற்கு மத்தியில் கடின உழைத்து தன்னுடன் இருந்தவர்களே, தங்கிட்ட யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அப்படி வந்தவர்கள் தான் இந்த இல்லத்தினுடைய மெயின் ஸ்ட்ராங் பில்லர்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும், ராமசுவாமி ஐயங்கார், 2வது ராமானுஜாச்சாரியார். அவங்க 2 பேரும் உழைப்பு, அது சொல்லிகிட்டே போகலாம், பக்கமாக படிக்கலாம், மணிக்கணக்கில் பேசலாம். அவங்க மட்டும் இல்லை, அவங்கள பார்த்து அதற்கு பின்னாடி இந்த ஹோமில் படித்தவர்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில் விவேகானந்தரின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களும் தானும் மற்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் நிறைய பேர் வாழ்ந்துருக்குறாங்க. சுவாமிஜி படிக்கும்போது சொன்னார், 9600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு போய்க்கிறாங்கன்னு. அந்த 9600 அப்படியே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண, டபுளாக மல்டிப்ளை பண்ண வரும். அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேர் இதனால் பயன்பட்டாருன்னு சொல்லணும். வெறும் 9600 பேர் இல்லை, 9600 பேர் ப்ளஸ் அவருடைய ஃபேமிலி, அவங்களுடைய வழி வந்தவர்கள், இன்னும் நிறைய பேர். சுவாமி சொன்னார், எத்தனையோ எப்போவோ படித்து முடிச்சுட்டு போனாங்க, அவங்கெல்லாம் இல்லை, இருந்தாலும் அவங்க ஃபேமிலியில் வர்றவங்கெல்லாம் இன்னும் இந்த விடுதிக்காக வேண்டி உதவி பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் அதாவது நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கங்களாலேயும் அந்த ஒழுக்கத்தினாலேயும் உயர்ந்து நிறைய சேவைகள் செய்திருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, மகாராஜாக்கள் உருவாக்கினான்னு சொன்னாங்க. நான் சொல்வேன், மகாராஜுகளையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. பேரே சொல்லலாம். அதில் டாப் மோஸ்ட் யாருன்னு சொன்னால் சுவாமி சர்வஜானந்தர். அது அங்கே நாற்றம்பள்ளியில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும். நான் நாற்றம்பள்ளியில் இருந்திருக்கேன், மகாராஜா அங்கே இருந்திருக்கார். இன்றைக்கு போனாலும் அந்த ஊர் அவர் பேர் தான் சொல்லும்.
அந்த அளவுக்கு அவரை ஒரு அந்த அந்த ஊரில் ஒரு தெய்வமாக நினச்சாங்க. அவரை காலமாகும்போது ஊர் ஜனங்களே வந்தது. நீங்கள் யாரும் நம்ப மாட்டீங்க, இன்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு அவர் இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் அவர் இங்கே படிச்சிருக்கும் போதே அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டோடு நிறைய இங்கே சேவை பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் மடத்தில் சேர்ந்தார். மடத்தில் சேர்ந்து நிறைய கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி அதுலாம் வேலை செய்துட்டு நாற்றம்பள்ளிக்கு போய் தான் அவர் ரொம்ப வருஷம் இருந்தார். அங்கே அவர் செய்த சேவைகள், அந்த ஒரு ஒருத்தருடைய சேவை சொல்கிறதுக்கு மணிக்கணக்கில் வேணும். கண் தெரியாத போது கூட கையில் ஊன்றுகோல் வச்சுட்டு நடந்து போவார். எப்படி ராமானுஜாச்சாரியார் அவர் இந்த மியூசிக் அவங்கள பார்ட்டியை கூட்டிகிட்டு போய் வெளிநாடுகளெல்லாம் கொண்டு போய் கலெக்ஷன் இந்த விடுதிக்காக, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம்காக கலெக்ஷன் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டியூஷனை வளர்த்தார்கள். அதே போல் அவர் நாற்றம்பள்ளி சென்டரை வளர்க்கிறதுக்காக ஸ்லைடு ஷோ காமிப்பார். பெங்காலியிலிருந்து ராமகிருஷ்ணனுடைய திரைப்படம், சாரதா தேவியோட திரைப்படம், விவேகானந்தருடைய திரைப்படம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ப்ரொஜெக்டர் வச்சுக்கிட்டு அது படம் பெங்காலியில் ஓடும். இவர் தமிழில் கமெண்ட்ரி கொடுப்பார். நானே கேட்டிருக்கேன். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த அளவுக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு மனிதனை எப்படி மாற்றணுமோ அவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் சொல்லலாம். அதுதான் விவேகானந்தர் விரும்பிய அந்த கல்வி. அந்த கல்வியை இங்கே அது பிரத்யட்சமாக பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த கல்வியானது அப்புறம் உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை ஏழைகளுக்காக, அதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? விவேகானந்தர் கேட்குறார், உன்னுடைய இதயம் ஏழைகளுக்காக வாடுகிறதா? உன்னால் அவருடைய துயரங்களை கண்டு உன்னுடைய இதயமே தாங்க முடியாத அளவுக்கு கருணை கொள்கிறீர்களா? இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறார். அது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவரே அது செய்தும் காமிச்சார். அதனால தான் அவர் இந்தியாவில் எல்லா தேசத்துக்கும், அதாவது எல்லா இந்தியா, அதாவது கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை சுற்றுப்பயணம் செய்து நம்முடைய இந்திய நிலைமையை கண்டு, நம்முடைய இந்திய நாடு அப்போ ரொம்ப ஏழ்மையில் இருந்தது. அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட அடிமையாக இருந்தது. அதிலிருந்து விடுவிக்கணும், நம்மளுடைய நாடு திரும்பவும் அந்த ஒரு உயர்ந்த அரியாசனத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் வெளிநாடு போய் என்னுடைய மூளையை உபயோகித்து இந்திய நாட்டின் பெருமையை பற்றி சொல்லி அங்கிருந்து ஏதாவது பொருளாதார உதவியை கொண்டு வந்து என் இந்திய மக்களுக்கு, நாட்டு மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு தான் வெளிநாட்டுக்கு போனார். வெளிநாட்டுக்கு போய் அந்த சிக்காகோ மாநாடு அந்த ஃபஸ்ட் டே வரைக்கும் அவரை யாரும் ரெகக்னைஸ் கூட பண்ணலை. ஆனால் ஃபஸ்ட் டேயில் அவர் சக்ஸஸ் ஆன பின்னாடி யாரெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னாங்களோ அவங்கெல்லாம் கை குலுக்கி எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க. அந்த மிஸ்ஸஸ் மேரி ஹேல்ன்றவங்க தான் சுவாமிஜிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து எல்லாம் செய்தார்கள். அன்றைக்கி நைட்டு அவருக்கு நல்ல படுக்கை எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் மறுநாள் காலையில் அந்த மேடம் பார்த்தாங்க, படுக்கை அப்படியே ஒட்ட மாதிரியே இருந்தது, யூஸே பண்ணலை. அவர் கேட்டாங்க, ஏன் சுவாமிஜி படுக்கலையான்னு? இல்லை. ஏன் இல்லை? இங்கே உங்கள் நாட்டில் எல்லா வசதியும் இருக்குது, ஆனால் எங்கள் நாட்டில் பசி, பட்டினி, ஏழ்மை, அதாவது அறியாமை எல்லாமே இருக்குது. அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும், அவங்களுடைய முன்னேற்றம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அதற்காக அந்த தேவியிடம் நான் பிரார்த்தனை செய்து இரவு முழுக்க அழுதேன்றார். அந்த ஒரு பரந்த இதயம்தான் நமக்கு வேணும். அதனால தான் இன்றைக்கி விவேகானந்தரை உலகமெங்கும் கொண்டாடுகிறது. அவர் வெறும் ஜஸ்ட் வேதாந்தம், கடவுள் இருக்கிறார்,
கடவுளை காண முடியும், தியானத்து மூலம் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லலை. அந்த கடவுளை, நடமாடும் தெய்வங்களை எப்படி வழிபடுவது, அவர்களுக்கு எப்படி சேவை செய்வது, அதுவே தான் அவருடைய கனவாக இருந்தது. அதனால தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த சேவைக்காகவே அர்ப்பணித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கனவு கண்டார். இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறவங்க எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு. நான் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கேன், ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறது இங்கே தான். அந்த 10 கருத்தில் இல்லை, வாழ்க்கையே ஒரு முழுமையாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரைனிங் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்டைரக்ட்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் எல்லோரும் மோல்டு ஆகிட்டீங்க, மோல்டு ஆகி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது நிச்சயமாக ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கையை பலப்படுத்தும், நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லா வெற்றியையும் கொடுக்கும். அதற்கு இறையருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. சுவாமிஜி ரொம்ப அருமையாக கருத்துக்களை சொன்னார். அவர் வர்றது ராமநாதபுரத்துலேருந்து வர்றார். அங்கே புதுசாக சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் கட்டி அது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அவருக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது, அது அவராக கேட்கல, நானும் சொல்கிறேன். அவருக்கு ஸ்கூல் பஸ் வேணுமா, அது 1 வேணுமா 2 வேணுமான்னு எனக்கு தெரியல. இன்றைக்கி பழைய மாணவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, யாராவது அதுக்கு உங்கள் கம்பெனி மூலியமோ இது மூலியமோ சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அவருக்கு கொஞ்சம் அவருடைய வேலை பலு நம்ம கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். நாம் அதுக்கோசரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம்லேருந்து இந்த பிரார்த்தனையை உங்களுக்கு வைக்கிறேன். நன்றி. யோகங்களில் சேவா யோகம் என்பதை பற்றி நம்மிடையே சுவாமி விவேகானந்தர் கற்றதை கடைபிடிக்கச் செய்து, கடைபிடித்ததை கற்றுக் கொடுக்க வைத்து, ஜீவ சேவையில் சிவசேவையை செய்யும் நமது இல்லத்தை ஸ்தாபித்து அருகாய் விதைத்து ஆலமரமாய் விழுதுவிட்டு உள்ளது என்பதை மிக அழகாக நம்மிடையே எடுத்துச் சொன்னார் ராமநாதபுர தலைவர் சுவாமிஜி அவர்கள். இந்த ராமநாதபுர மண் நேற்று இன்று அல்ல, நமது இயக்கத்தோடு ஒன்றர கலந்து நேற்றைய தினம் சுவாமி விவேகானந்தரின் அருளாசி பெற்ற மன்னர் சேதுபதி அவர்களின் வாரிசு குமரன் சேதுபதியின் பிறந்த நாள் நேற்று. அந்த மண்ணிலிருந்து இன்று நம்மிடையே நமது மடத்தின் தலைவர் இங்கு அருமையான கருத்துக்களை அள்ளி கொடுத்தார். அனைவருக்கும் நமது இல்லத்தின் சார்பில் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி மகாராஜ். The Students' Home is immensely pleased to honor one of our respected member of staff in the Ramakrishna Mission Residential High School, Sri K. Munuswamy, Gardner. The citation will be read by Sri N. Thai Monavan, Headmaster, Ramakrishna Mission Residential High School. And Sri K. Munuswamy will be honored by Revered Secretary Maharaj. ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர் இல்லம், மயிலாப்பூர், சென்னை 4. பணி நிறைவு பாராட்டு மடல். திரு கு. முனுசாமி, தோட்டக்காரர். அழகுமிளிரும் ஏழைகளின் அரண்மனையாம் எங்கள் இல்லம், காண்போர் உள்ளத்தில் ஓர் அருட்கோயில். இக்கோவிலின் நுழைவாயிலில் அடியெடுத்து வைப்போரெல்லாம் வியப்பூட்டும் அழகிய மலர்த்தோட்டம் மனதை கொள்ளை கொள்ளும். இன்று நாம் காணும் இந்த அற்புத காட்சிக்கு இவருடைய தொண்டு மகத்தானது. இல்லம் என்ற கலைக்கோயில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் உறைவிட உயர்நிலைப் பள்ளி என்ற கல்விக் கோயில். அதில் 12/6/1991 அன்று தோட்டக்காரராக திரு கு. முனுசாமி அவர்கள் 29ஆம் வயதில் தம் பணியை தொடங்கினார். இங்கு அயராத உழைப்பை தருவதில் முனைந்து தன்னை உயர்த்தி கொண்டார்.
துளிர் விடும் செடிகள் யாவும் தூளி கட்டும் மரங்கள் யாவும் மனம் தரும் மலர்கள் மனதார அவரை போற்றும். ஏனெனில் அழகிய தோட்டம் தந்தார், அற்புத மலர்களால் ஆனந்தம் அதிலே தந்தார், அனைத்துக்கும் மேலாய் மும்மூர்த்திகளின் அருளை பெற்றார். போனஸ் நிலையில் இந்த பணியில் இருந்து 24/8/2022 அன்று அகவை 60 அடைந்து ஓய்வு பெறுகிறார். அவரது பணி நிறைவை பாராட்டி மும்மூர்த்திகளின் அருளால் அவர் இன்று போல் என்றும் வளமாய் வாழ வாழ்த்துகின்றோம். அவரது சீரிய பணியை பாராட்டுவதில் மாணவர் இல்லம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஸ்ரீ குரு மகராஜின் பரிபூரண ஆசிகள் உரித்தாக பிரார்த்திக்கின்றோம். அவருக்கு நீண்ட ஆரோக்கியமான ஆயுளையும் அமைதியையும் குன்றாத செல்வமும் நீங்காத வளமையும் ஸ்ரீ குருதேவர் அளிக்க வேண்டுகிறோம். இதயம் கனிந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகராஜ். சுவாமி சத்யஞானானந்தர், செயலாளர். Every year, Ramco Group of Industries honor top ranked holders of final year students in our Ramakrishna Mission Polytechnic College with P.R. Ramasubramaniya Raja, Chairman of Ramco Group of Industries Memorial Award, cash prize rupees 4,000. I request Sri M. Sukumaran, Principal of Ramakrishna Mission Polytechnic College, to read the citation. Please, sir. With the blessings of the Holy Trinity, I have to thank for this opportunity to read the citations of our toppers of this academic year. Steve P.R. Ramasubramaniya Raja, Chairman of Ramco Group of Industries, Rajapalayam, had graciously instituted in 1995 awards to be given away every year to the top ranking students by total marks in the board examinations from each branch of engineering in our Ramakrishna Mission Polytechnic College, Mylapore, Chennai. These awards are in commemoration of the centenary of his illustrious father, P.A.C. Ramaswamy Raja. The home is thankful to Sri Ramasubramaniya Raja for his benevolent gesture. This year, Master Siva of final year Diploma Mechanical Engineering, Master S. Gogul of final year Diploma in Automobile Engineering, and Master Jayachandran A.G. of final year Diploma in Computer Engineering have been selected for this prestigious award. Master Siva hails from a poor, humble family in Pallavaram, Chennai, with roots at Sangamala Nachiyarpuram, Sivakasi. He joined our home and the Polytechnic College in the year 2019. His academic performance in the Diploma in Mechanical Engineering branch has consistently excellent. His overall performance in the semesters 3rd and 4th has been exemplary. He has scored an average of 97.07%. He is a class topper. He has secured a 3rd prize in the national level paper presentation contest for the Polytechnic colleges organized by Arasan Ganeshan Polytechnic College, Sivagasi in December 2021. Master Gogul hails from a poor, humble family in Ulundurpet, Kallakurchi district. He joined in our home in 2020 and was admitted in the 2nd year of the diploma course in automobile engineering. His academic performance in the diploma in automobile branch has been consistently excellent. His overall performance in semesters 3rd and 4th has been exemplary. He has scored an average of 96.36%. He is a class topper.
Master Jayachandran hails from a poor and humble family in Pothatturpet, Tiruvallur district. He joined in our home in 2020 and was admitted in the second year diploma in computer engineering. Since then, his academic performance in the diploma computer engineering branch has been consistently excellent. His overall performance in the third and fourth semester has been exemplary. He has scored an average of 94.57% in the board examinations. He is a class topper. We hope that they will, in their life and career, uphold the higher values taught in the home, continue to strive for excellence and serve for the society. May Bhagavan Sri Ramakrishna bless them with bright career, long healthy life, peace and prosperity. Thank you. Thank you, sir. I request our chief guest and senior old student to honor the rank holders, please, sir. With cash award, rupees 4,000. Master S. Gogul, third year diploma in automobile engineering. Master A.G. Jayachandran, third year diploma in computer engineering. Our sincere thanks to chief guest and our respected principal, sir. I'll have a prayer to Mahalakshmi to bless our special students. It's a special request to Mahalakshmi. Om Shri Varchasvamayushyamaro-gyamabhidhachobhamanam mahiyate dhanyam dhanam pashum bahuputra labam satasam vatsaram dirghamayuhu. Let God bless all of them with this, whatever is required for the life. Thank you. This will Thank you, sir. Now, a report on community service activities by the final year students of the outgoing batch will be read by Sri M. Arigarasudan. As a part of social service responsibility becoming a habitual inculcation to the outgoing students of diploma students, for the past 5 years we have initiated, home has initiated creating or adopting a social responsibility activity in nearby villages in and around Chennai. And it is run by the students of batches from 2017, 18, 19, 20, 21. And the current batch which is going out, 2022, we have identified a village called Gandhinagar near Madarpakam, which is close to our existing Puvilambedu, where we run the tuition center and also other social activities. So there are about 4 centers nearby, all put together. Puvilambedu, Kimalur, Bomachikulam and this Gandhinagar. Gandhinagar is the latest addition. So this all happened in kind of less than 2 months or 3 months time frame. When myself and Swamiji along with other volunteers, when we visited Puvilambedu, I just made a request to the coordinator there, Velu,
I said, can we have one more village nearby where we can take a look at for adoption for the outgoing batch. Immediately, within about 5 minutes, everything got organized. Myself and Swamiji immediately visited there after completing our other activities. When we went there, we were just got really the sight of that, looking at அங்கே வரிசையாக ஒரு 30 குடிசை வீடுகள். நாங்கள் போனோன்னே ஒரே குழந்தைகள் உடனே நம்மளை வந்து ஒரு ஹக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 50 குழந்தைகள் உடனே ஓடி வந்துட்டாங்க. ஸோ அது பார்த்தோன்னே எனக்கு ஐ செட் ஓகே லெட் அஸ் டூ இட். சுவாமிஜிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். உடனே இமீடியட்டாக வி கான்டாக்டட் சக்திவேல் சார் அண்ட் ஃபிகர்ட் அவுட் ஹூ இஸ் த Silver Jubilee batch contact people. So I reached out to Krishna Prasad of 1997 batch. They immediately volunteered. They got grouped together and said, yes sir, we can take it up. So we had a couple of meetings at home of here in home, and immediately we said we'll go ahead with the plan. So we had in that place where we had a library hall which was currently being unutilized, lying there in a locked model. So we made a special request to the local panchayat and the local population there, and immediately they also agreed. And all this was coordinated by our present coordinator for Puvilambede. He did a lot of groundwork to make that happen. And of course, our volunteers from Silver Jubilee batch really took a lot of pain in visiting multiple times to ensure that center started off in January 26 this year. And it is a great privilege to be there among those people. And we also gave them the Pongal dress and notebooks and whatever the materials required to start the tuition center. We identified a local teacher who were willing to do that service. And it's about 10 to 12,000 rupees in a month will be the monthly outlay kind of thing, which the whole students are really supporting. Maybe this outgoing batch, when they really get employed and they'll be moving out of the Polytechnic by maybe April or May. Then after that, I think once they get employed and they stabilize in their job, probably they will take over from the Silver Jubilee batch and keep running those centers. So this whole initiative of the outgoing batch taking up the social responsibility, supported by a set of seniors who are willing to extend that extra hand to take the mile. I think it's a fabulous initiative, and we are able to deliver, and in the coming years, I think we'll be able to do much better and take the entire initiative to the next level. Thanks to guidance from Swamiji, because so each time when we come out with something very innovative, we get all the support. And as you have seen that application called INM, so that is now getting extended to the tuition center. I think you would have seen it in the morning when it was presented during the meeting now. So that application is now getting extended, and we are now taking the entire initiative to the digital level, where we are able to monitor the performance of the students, of the teacher who is performing the activity, and will be enabling them much better. There are also a lot of plan of action from the Old Boys Association to take this to the next level. So with the blessings of Guru Maharaj, I think we'll be able to take it and do much better in the coming years. Thank you, Swami. சமுதாய பணியில் பொன்விழா ஆண்டு மாணவர்கள் 1972 தொடர்பாக நம்முடைய விளக்கம் தர வருகிறார் திருவாளர் KN பார்த்தசாரதி. இல்லம் தேடி கல்வி இன்றைய அரசு திட்டம். நம் இல்லம் தேடிய கல்வி பல நூற்றாண்டுக்கு முன்பே திட்டமிட்ட திட்டம். அதை தொடர்ந்து வாசிக்கிறார். குருபியோ நம. நாங்களாம் ஒரு 1972 பேட்சில் ராமகிருஷ்ணா வந்து வெளியில் வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு.
இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப வர முடியல. அவர் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நாங்கள் 2 பேர் வந்திருக்கோம் இங்கே. அவர் சார்பாக எங்கள் அனைவருடைய சார்பாகவும் இல்லத்திற்கு சாரதாமணி தேவி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தர் திருப்பாதார வந்தங்களில் நம்ம சுவாமிஜி மூலமாக சகடி சுவாமி மூலமாக இதை சிறிய காணிக்கை சமர்ப்பிக்கின்றோம். Thank you, sir. The students of Silver Jubilee batch, that is who completed the diploma in 1997, have come forward to present contribution to our home. I request Sri Marimuthukannan and Pradeep Kumar to hand over their contribution to our revered Secretary Maharaj. I request Sri Manimuthukannan and Pradeep Kumar, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் 1989 டு 1997 வரையும் இந்த மாணவர் இல்லத்தை இளவரசர்களாக வளர்ந்தோம். இப்போ வெளியே இளவரசர்களாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இங்கே எங்கள் மட்டில் நாங்கள் 1989 உள்ளே நுழைஞ்சோடனே எங்களுக்கு என்ன எல்லாம் சாமிஜியெல்லாம் இருக்காங்க, காவி ஓட போட்டிருக்காங்க, நம்மளையும் அந்த காவி மாதிரி ஆக்கிடுவாங்களா, இல்லை நமக்கு கல்வி போதிக்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்களா, எதுக்காக நம்மளை இங்கே வந்து சேர்த்து விட்டுருக்காங்க, இதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் இருந்துச்சு. ஆனால் காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்து ஒரு வாழ்வியல் முறையை எங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல்ல, அப்புறம் கல்வி முறையை போதிக்கிறாங்க, அப்புறம் ஆன்மீக முறையை போதிக்கிறாங்க. இந்த 3 முறையை நாங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சதுனால நாங்கள் வெளியே போனவுடனே மற்ற மாணவர்கள் எங்களோட வேலை பார்க்குறவங்க நாங்கள் கம்பெனியில் தனித்துவமாக தெரிஞ்சோம். ஒரு இடத்த கூட்டணும்னா பக்கத்தில் இருக்கவன் யோசிப்பான், அவங்க கூட்டணும்னா அவர் கூட்டணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் விளக்கமாக எடுத்து நிற்போங்க. அந்த முயற்சியை கொடுத்தது எங்கள் ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்லம். ஒரு பைப்பு உடஞ்சிரும், டேங்க்கு ஃபுல்லாக தண்ணி வெளியே போகும், அவங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த ப்ளம்பர் வந்து அதை சரி பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் பொறுமையாக இருக்க மாட்டோம். எப்பா கண்ணனை கூப்பிடுப்பா சரி பண்ணிடுவான். அந்தளவுக்கு கம்பெனிலையும் சரி வீட்டிலையும் சரி எங்களை தனித்துவமாக உருவாக்குனது இந்த மாணவர் இல்லைந்தான். நீங்கள் கொடுத்து வச்சது இளவரசர்களாக இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது, எல்லா துறையிலையுமே சிறந்து விளங்குறதுக்காக. இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து பார்க்குறோம், நாங்கள் படித்ததுக்கும் இங்கே படித்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள். சாமிஜி பார்த்தா தமிழ்லே பேசுகிறாரு, அது எங்களுக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு. ஒவ்வொரு விஷயம் தமிழில் பேசும்போது அது மாணவர்கள் நீங்கள் கேட்கும்போது, சாமிஜியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க, சாமிஜியும் தமிழில் பேசுகிறாரு, அந்த சாமி எங்களுக்கு அப்படியே வித்தியாசமாயிருச்சு. நாங்கள் படித்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிற ரொம்ப வித்தியாசமாயிருச்சு. ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு மாணவரும் இதை டெய்லி அதை உற்று நோக்கும்போது அந்த சிந்தனை உள்ளே போய் 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 கண்டிப்பாக எங்களை விட இவங்க டாப் லெவலில் போயிடுவாங்கன்னு எங்களுக்கே நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அந்த பையன் பார்த்தா வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, யூடியூப்பில் போயிட்டுருக்கு. என்னப்பா நம்ம எங்கே இருக்கோம், நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கோமா, எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு. காலையில் வந்து பார்க்குறோம், ஒவ்வொன்றும் சாமிஜி, அதாவது நான் கிருஷ்ணபிரசாத் சொல்லுவோம், அப்படி சாமிஜி சீக்கிரமாக போகிறாரு, எல்லாத்தையுமே அட்வான்ஸாக பண்ணுறாரு, எங்களால் அவருக்கு ஈடு கொடுத்து போக முடியலன்னா இங்கே வரும்போது கண்டிப்பாக யாராலுமே அவருக்கு ஈடு கொடுத்து போக முடியாது. அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்த சென்டர்ஸ் போகணும். முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும்போது ஹோமுக்குள்ளே தான் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னென்ன வெளியில் போய் ஒரு அரசாங்கம் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. நம்ம இங்கே மாணவர்களத்தையும் ஒரு லெவலுக்கு உயர்த்திட்டு வெளியில் இருக்க அரசாங்க வேலைகளை இவங்களே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சமுதாயத்தை போய் ஒரு டியூஷன் சென்டர் எடுத்து அதை அங்கே இருக்க மக்களை டீச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் போது, சாமிஜி சொல்கிற மாதிரி அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கும் போது விதைக்கும் போது அங்கேருந்து 4 பேர் அதை விதைக்கப்பட்டு அதை திருப்பி மல்டிப்ளை ஆகுது. குரு மகாராஜோட அருள் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் உள்ளத்துலேயே சேவை மனப்பான்மை பயங்கரமாக வந்துருச்சு. நாங்கள் எங்கள் சாமிஜி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி எங்கள் ஊரில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஏழை மாணவர் இருக்காரா, அவருக்கு ஒரு தீபாவளி அப்போயோ ஒரு பிறந்தநாள் அப்போயோ அவங்களுக்கு போய் ஏதாவது பண்ணுனா தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைன்ற ஒரு சிந்தனையே எங்களுக்குள்ளே விதைச்சிட்டாங்க. எங்களால் அப்படி செய்யாமல் இருக்க முடியல. யாராலையுமே இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம், இந்த மாதம் நம்ம ஏர்ன் பண்ணிட்டோம், என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு சிந்தனையை உருவாக்கி கொடுத்தது இந்த மாணவர் இல்லைன்னா. சாமிஜி முதல்ல சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சில்வர் ஜூப்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவிட்டு நிறைய பேருக்கு 2 நாள் வேலை நிறுத்தம் பண்ணாங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து சம்பளம் பாதி பண்ணாங்க. இருந்தாலும் எங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே ஒரு குரூப்பாக இணைந்து மாதம் ஒரு அமௌண்ட்டை அப்படியே என்டோமெண்ட்டுக்கு ஒதுக்கி எங்களால் முடிந்த சிறு தொகை 12 லட்சத்துக்கு மேலே நாங்கள் ஹோமுக்கு இந்த வருஷம் அளிக்கிறோம். அதே சமயத்தில் இதை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு போகணும்னு எங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணங்கள் வந்துருச்சு. ஏன்னா எங்களுடைய முன்னேற்றங்கள் வந்து நம்ம பண்ணும்போது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் ஆசையாக இருக்குது, இன்னும் அடுத்த லெவல் போகணுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக சாமிஜி எங்களுக்குள்ளே விதைச்சிட்டாரு. இதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம். அதே மாதிரி இன்னொரு எங்களுக்கு ஒரு பணி அளித்தாங்க. ஒரு வில்லேஜை வந்து எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நூலகத்தில் ஒரு டியூஷன் சென்டர் மாதிரி எடுத்து அதுக்கு நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னவுடனே எங்களுடைய மாணவர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து அதை செய்கிறதுக்கு மனமும் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து சாமிஜி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு சாமிஜிக்கு முதல்ல நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த இதை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும்னு நினச்சிக்கிறேன். எங்கள் மாணவர்கள் அனைவரும் வந்து சாமிஜிக்கு நம்ம கொடுத்த தொகையை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Our distinguished old students are the main pillars of the home, and students' home express its sincere thanks and appreciation for the Silver Jubilee badge. Thank you all. I humbly request Revered Secretary Maharaj to honor our distinguished guest on the stage with a memento. Revered Swami Sudhabananji Maharaj will be honored now. Now the distinguished chief guest, Sri R. Vaidyanathan sir, will be honored now. Our sincere thanks to Revered Secretary Maharaj. இது நல்லோருக்கு நன்றி சொல்லும் நேரம். நம்மவருக்கு மட்டுமல்ல நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூற நமது முன் இல்லத்திற்கு ஐயா வேணுகோபால் அவர்களை கனிவோடு அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் என் வணக்கங்கள். நம் மாணவர் இல்லம் 116 வருடங்களாக ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு புகலிடம் கொடுத்து உதவி படிப்படியாக முன்னேறி இன்று 650 மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரமாய் பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது. 117ஆம் வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கும் நம் இல்லத்திற்கு நம் எல்லோருடைய வாழ்த்துக்கள். ஏழை எளிய மக்களுக்கு செய்யும் சேவையே மகேசன் சேவை என்ற குரு மகாராஜ் வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப இதனை நடைமுறையில் முற்றிலுமாக பின்பற்றி வருவது இந்த இல்லம். இல்லத்தில் கடந்த 116 வருட வாழ்க்கையை புரட்டி பார்த்தால்
Its inspiring history is a living testimony to the clarion call of Swami Vivekananda, who exhorted that student community is the priceless possession of the nation. இன்று இந்த இல்லதின விழாவிற்கு தலைமை தாங்கிய சுவாமி சுத்தபானந்தி மகாராஜ், அத்தியக்ஷா ராமகிருஷ்ணா மட் ராம்நாத் is a versatile sannyasin with very varied experience in different centers. அவர் பேச்சு இன்று சிறப்பாக இருந்தது. சுவாமி சுதபானந்தா அவர்கள் இங்கு வந்தமைக்கும் மாணவர்களிடையே பேசிய நல் விஷயங்களுக்கும் நம் மாணவர் இல்லத்தை பற்றி பெருமையாக பேசியமைக்கும் நம் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Next, the chief guest of today, Sri R. Vaidyanathan, GM Kalpataru Power Transmission, Mumbai. அவர் மாணவர் இல்லத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட். அவர் வெளியூர் வேலைகளை தள்ளிவிட்டு நம் நாட்டிலேயே உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் மும்பையில் தற்சமயம் பணியாற்றி வருகிறார். அவர் நம் மாணவர்களுக்கு அவருடைய கருத்துக்களை நன்றாக எடுத்துரைத்தார். மும்பையிலிருந்து தம்பதி சகிதமாக இங்கு வந்துள்ள அவருக்கு எங்கள் நன்றிகள் உரித்தாகுக. இந்த இல்லம் 116 வருடங்களாக சிறப்பாக இயங்கி வருவதற்கு முக்கிய காரணம் நம் பழைய மாணவர்களின் அரவணைப்பு. அதை இப்பொழுது பார்த்தோம். சில்வர் ஜூப்ளி பேட்ச் ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்டை நம்ம இல்லத்திற்கு நம்ம செக்ரட்டரி அவர்கள்ட்ட செக்காக கொடுத்தார்கள். ஸோ அந்த பழைய மாணவர்களுடைய அரவணைப்பும் the unfailing patronage of many well-wishers whose spring of generosity has never failed or rarely failed. They are our strength, they are our inspiration, they are our future. Our heartfelt gratitude to all of them. Our sincere thanks to Ramco organization for honoring the top ranking students of DME, DAE and DCE final year students year after year. They are not doing it for 1 year, they are doing it regularly for so many years. இந்த இல்ல விழா சிறப்பாக நடைபெற உழைத்த எல்லோருக்கும் நம் வார்டன் ஈஷான் சைத்தன்யா மகாராஜ் அண்ட் ஹிஸ் டீம் ஆஃப் டெடிகேட்டட் ஸ்டாஃப், நம் கிச்சன் ஸ்டாஃப் ஹெட்டட் பை சுவாமி தேவார்ச்சனானந்தா, இவர்கள் எல்லோருக்கும் நம் நன்றிகள் உரித்தாக. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், நம் நன்றிகள் தற்சமயம் படித்து வரும் மாணவர்களுக்கும். கடைசியாக நம் இல்லத்தை பற்றி ஒரு சிறிய கவிதை. குன்றா நலமும் குறையா வளமும் மங்கா புகழும் மாசிலா செல்வமும் அறமறிந்த நட்பும் பொங்கி பொங்கியது தங்கி தங்கியது பெருகி நம் இல்லம் நிலைத்து நீடூழி வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரியட்டும். மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் தங்கட்டும். தேங்க்யூ. அன்புக்கு 3 எழுத்து, அருளுக்கு 3 எழுத்து, உண்மைக்கு 3 எழுத்து. அன்பு அருள் உண்மையின் பிரதிபிம்பமாக திகழும் இல்லத்து பிள்ளைகளுக்கு நன்றி கூறிய நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். நன்றி. அடுத்து ஜெய். जय श्री गुरु महाराज जी की, जय श्री महामाई की, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की, जय श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की, जय श्रीमद स्वामी रामकृष्णानंद महाराज जी की, जय श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती माई की, जय श्री शक्ति विनायक मूर्ति की,
Jai. All are requested to have dinner prasad in our playground. Thank you, everyone.